by its 100th anniversary of independence. Economic growth, technology, upgradation, social empowerment and stability are the criteria for this program. This vision is based on the forward-looking plan which focuses on inclusive growth and sustainable development with effective governance. Key to the transformation is active participation of India's youth who are the change agents. As such, the initiatives and platforms like Voice of Youth are crafted to channel their creativity, energy and ideas which align with the aspirations towards national developmental goals. This approach promotes positive thought and innovation throughout the process with significant milestones to be achieved. All the time we hear words like youth lack discipline but they do not lack opportunities. Youth may lack strategies but they have different set of resources. Youth may lack consistency but not abilities. Youth may lack focus but not the potential. Youth may lack action and patience but not time and ideas. The present generation is very precious towards achieving the excellent vision of 2047. To streamline all these potential talents and showcase their ideas and opinions in a way that contributes to the national building, this program Viksit Bharat Yuva Parliament and 2025, which is a very prestigious program launched by the central government, and this shapes the young generation into a very responsible and visionary generation. Engaging in discussions on national policies will empower them to contribute meaningfully to the society. They can also strive for the future leadership roles. Gaining a deeper understanding of India's robust democratic process and governance, it is very necessary for the presentation to be future responsible citizens. With this great ideology, TJPSC College, in collaboration with Nehru Yogendra, had initiated the program to become a part of the process which engages youth in national building. With these few words, I welcome all of you to this great session, which is a confluence of young minds and progressive minds on one side, experienced, well-educated, guiding forces on the other side. I am now privileged to invite our dignitaries onto the dais. It gives me immense pleasure to invite our Secretary and Correspondent TJPSC College Committee, Sri K.V. Brahmam Garu, onto the dais and occupy his chair of honor. It's my distinct honor to invite today's chief guest and a beacon of inspiration to all the young generation, Sri Alapad Rajan Prasad Garu, member of Legislative Council AC, onto the dais and occupy his distinguished chair. It's my great privilege to welcome today's guest of honor, Sri G. Jayaprakash Narayan Garu, spokesperson, AP BJP, onto the dais and occupy his chair of honor. I am pleased to invite our other guest of honor, Sri Divya Tejamurthy Garu, NSS Coordinator, Acharya Nagarjuna University, onto the stage and occupy his chair of honor. I consider it as a great honor to welcome Dr. S. Anita Dev Garu, Principal TJPSC College, onto the dais and occupy her chair of honor. Now I extend my warm welcome to the jury members. I am delighted to welcome Kiranmani Devi Reddy Garu, District Youth Officer, Nehru Yogendra, Guntur, onto the stage and occupy her chair of honor. I deem it as a great privilege to welcome Sri A. Seshagiri Rao Garu, retired Tahsildar and Executive Magistrate, Kothur, onto the stage and occupy his distinguished chair. With equal pleasure, I would like to invite Sri B. Mallikarjun Rao Garu, South India Regional Secretary, Sampar, onto the stage and occupy his distinguished chair. I am delighted to invite Dr. P. Uday Prakash Garu, Professor, Department of Political Science, ANU, onto the dais and occupy his chair of honor. It's now to invite Dr. J.V. Sudhir Kumar Garu, Nodal Officer and NSS Coordinator of our college, onto the stage and occupy his chair of honor. Now I request the President of today's function to conduct the further proceedings.
ముందుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజలతో ప్రారంభిద్దాము. I request all the dignitaries onto the dais to participate in this event. ఈ యొక్క ఇనాగరేషన్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీతులు ఆలపాటి రాజా గారు మరియు గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా విచ్చేసిన శ్రీ వి జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, అదేవిధంగా వి దివ్య తేజమూర్తి గారు, జ్యూరీ పర్సన్స్గా ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మిస్ కిరణ్మయి దేవిరెడ్డి గారు, డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్ ఎన్వైకే గుంటూరు, శ్రీ ఏ శేషగిరిరావు గారు, రిటైర్డ్ తహసీల్దార్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ కొల్లూరు, మరియు శ్రీ పి మల్లికార్జున గారు, సౌత్ ఇండియా రీజనల్ సెక్రటరీ భారత పరిషత్ సంపర్క్, డాక్టర్ బి ఉదయ్ ప్రకాష్ గారు, ప్రొఫెసర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆజాదీ నాగార్జున యూనివర్సిటీ, మరియు మా కళాశాల ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపల్ మేడం డాక్టర్ ఎస్ అనితాదేవి గారు, అదేవిధంగా మా కళాశాల అధ్యాపక బృందానికి, విద్యార్థులకు ఈరోజు 5 జిల్లాల నుంచి విచ్చేసిన విద్యార్థులకు ముందుగా నా తరఫున, మా కళాశాల తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. మరి ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా రావడం శ్రీతులు ఆలపాటి రాజా గారు. వారు మొన్ననే ఎమ్మెల్సీగా గెలవడం జరిగింది, మనకందరికీ తెలుసు. మరి ఇప్పుడే చెప్తున్నారు, మన కళాశాలలోనే క్యాంపెయినింగ్ కూడా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. మరి మా యొక్క కళాశాల తరఫున ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఆయన గెలిచేవాడు అంటే కేవలం ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వమేనండి. అంటే ఇది పార్టీలు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ముందుగా మనిషిని చూసి వేసే ఇది, ఎందుకంటే అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్, అందరూ ఎలక్ట్ పీపుల్ అండి. సో వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వము, ఆయన యొక్క క్రెడిబిలిటీ, ఇంటిగ్రిటీ బేస్ చేసుకొని ఈరోజు గెలుపు అనేది ఉంటుంది. మరి అటువంటి మంచి వ్యక్తి శ్రీ ఆలపాటి రాజా గారు ఎమ్మెల్సీగా గెలిచి ఈరోజు మన ముందు ఉన్నారు. మరి మన కళాశాలకు కూడా యాజ్ ఎమ్మెల్సీగా ఫస్ట్ టైం వచ్చారు కాబట్టి వారికి ఈ యొక్క సభాముఖంగా మా కళాశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరియు అదేవిధంగా శ్రీ వల్లూరు జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, మనకి జనతా గవర్నమెంట్లో జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఎంతటి
నాన్ కాంట్రవర్షియల్గా ఎంతగా పెద్ద మనిషిగా ఉండి ఒక పార్టీని నడిపించారో అదేవిధంగా జయప్రకాష్ గారు కూడా చక్కటి వ్యక్తిత్వము, ఒక నాన్ కాంట్రవర్షియల్గా ఎక్కడా కూడా ఇది లేకుండా చక్కగా పార్టీ పరంగా కూడా చేస్తున్న వ్యక్తి. వారు బీజేపీకి వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్కి అధికార ప్రతినిధిగా ఉండేసి ఈ టాపిక్ గురించి వారు బీజేపీకి అఫీషియల్ స్పోక్స్మెన్గా కూడా ఉన్నారు. సో వారికి మిగిలిన అందరికీ కూడా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానండి. మరి మీ అందరికీ తెలుసు, మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత అనేక సమూలమైన మార్పులు ఈరోజు చూస్తున్నాము. ప్రపంచంలో ఇండియాకి ఎక్కడ కూడా పక్కన పెట్టేసే పరిస్థితి ఉన్న రోజు నుంచి ఈరోజు ఇండియా ఎక్కడుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వెతుక్కుంటున్నారు. ప్రపంచంలో ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా మోడీ గారి వైపు చూస్తున్నారు, ఇండియా వైపు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇండియా అనేది ఈరోజు అంతటి స్ట్రాంగ్ పొజిషన్లో ఉన్నది. ఈ యొక్క ప్రపంచానికి ఒక దిక్సూచి, ఒక పెద్దన్న, ఒక మార్గదర్శిగా ఉన్న పరిస్థితి కేవలం ఒక వ్యక్తి వల్లనే, ఆయనే నరేంద్ర మోడీ గారు. ఆయన యొక్క మనసులో నుంచి వచ్చిన ఆలోచనే ఈరోజు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అంటే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము, అటు అసెంబ్లీ లెవెల్లో కానివ్వండి, పార్లమెంట్ లెవెల్లో కానివ్వండి, ఎంత టైమో ఎంత డబ్బులు ఏ రకంగా వృధా అవుతుందో, మరి దీన్ని ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేయాలి. ఎందుకంటే దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. దాని గురించి తర్వాత వ్యక్తులు స్పీకర్ చెప్తారు. కానీ అది ఎంతో ఆలోచించి మోడీ గారు దీనిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క యూత్ పార్లమెంట్ అనే కార్యక్రమంలో పిల్లల్లో దీనిని అవగాహన చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రతి చోట కూడా ఇది చేయండి అని చెప్పేసి చెప్తూ నెహ్రూ కేంద్రం ద్వారా ఈరోజు మనం 5 జిల్లాల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పీపులేనండి. ఇవాళ రేపు 2 రోజులు కూడా ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పీపుల్కి ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మరి నేను సభాముఖంగా తెలియజేసేది ఏంటంటే, టీజేపీఎస్ కళాశాల అంటే అందరికీ కూడా దగ్గరగా ఉన్న కళాశాల. అంటే దగ్గరగా ఉన్నంటే మనసుకు దగ్గరగా ఉన్నది. ఎవరైనా కూడా ఈ గతంలో అటు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ, అదే డిఎంహెచ్ఓ కానీ, టొబాకో బోర్డు కానీ, ఎటువంటి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఏదైనా కార్యక్రమం జరుపుకోవాలంటే ముందుగా టీజేపీఎస్ కళాశాల గురించి వారు గుర్తుకొస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చక్కటి వసతి ఉంది, చక్కటి రిసెప్షన్ ఉంది, చక్కగా వీళ్ళు ఆహ్వానిస్తారని చెప్పేసి ఒక చక్కటి పేరు ఉంది. కాబట్టి ఎవరైనా కూడా గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, ఎటువంటి నాన్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి వారం కూడా ఏదో కార్యక్రమం మన కళాశాలలో జరుగుతుంది. మరి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఇచ్చారేమో అని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఒక యూనివర్సిటీలోనే జరిగే కార్యక్రమం. మరి యూనివర్సిటీ బయట అనేది ఇవ్వడం అనేది మనకి అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ, మరి తదుపరి జరిగే కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లవలసిందిగా మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ శ్రీమతి వెంకటదేవి గారిని కోరుతూ ఇంతతో నేను సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir, for your valuable words. Honorable dignitaries on the dais, esteemed guests, respected members of the Youth Parliament and my young student friends, a very warm and enthusiastic welcome to each one of you at the inaugural session of the Viksit Bharat Youth Parliament program. Today we stand at a defining moment in our journey towards building a Viksit Bharat, a developed, progressive and empowered India. And I can think of no better way to shape this vision than through the voices, ideas and energy of the youth. The Youth Parliament is not just a platform for debate and discussion, it is a laboratory for leadership, a training ground for governance and a melting point of innovation. As young minds from different corners of the district have gathered here today, we witness the spirit of democracy in its purest form, a space where ideas clash, solutions emerge and the future is scripted. So what is the significance of this youth parliament? Because the youth of today are the architects of tomorrow. The policies we discuss, the challenges we debate, and the resolutions we draft here will shape the course of our nation. As we aim to make India a developed country by 2047, we need visionary thinkers, passionate change makers, and responsible citizens who will charge for this mission. So our expectations from the youth today are, we all know that disagreements are natural, but the true strength of a democracy lies in respectful dialogue. So use this platform to learn, listen and contribute meaningfully. The solutions of today's problems lie in fresh ideas and bold thinking. Challenge the status quo and present practical, implementable solutions. Democracy is not just about representation, it is about responsibility. Be ambassadors of integrity, inclusivity and justice.
As you take your seats in the youth parliament, remember every great leader was once a young dreamer like you all. You are not just the future of India, you are the present, and your actions today will determine the destiny of our nation. So, we all know that the tremendous responsibility lies on the shoulders of the youth. Youth and the So, all of you should rise to the occasion and see that we all, India becomes a developed nation by 2047. So I extend my heartfelt gratitude to the organizers, mentors and also the policy makers who have made this initiative possible. Let this session be the beginning of a transformative journey, one that ignites hope, inspires action and leads us to a truly Viksit Bharat. I congratulate all the peer students who have got selected for this district level debate. I wish you all the best. Thank you. I now invite our nodal officer, Dr. J.D. Sudhir Kumar, to give away the welcome address. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. అదేవిధంగా ఈ వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యూత్ అండ్ అఫైర్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారికి, అదేవిధంగా నెహ్రూ యువ కేంద్రం వారికి, అడగగానే మా కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ గారు ఇలా ఇప్పుడు ఈరోజు ఇలా నేను మాట్లాడుతుంటే ప్రధాన కారణము మా కాలేజ్ సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ గారండి. ఎందుకంటే ఇంత సార్ చెప్పారు, ఇది యూనివర్సిటీ లెవెల్లో కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో పెద్ద పెద్ద కళాశాలలో మాత్రమే జరుగుతుంది ఎక్కువ అది, లేదా ఇంతకుముందు ఒక రకమైనటువంటి పద్ధతిలో జరిగింది. ఇప్పుడు మటుకు 5 జిల్లాలు ఇచ్చారు. మాకు 5 జిల్లాల్లో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ 18 to 25 years ఉన్నటువంటి ఎవరైనా సరే ఒక 1 minute అప్లోడ్ చేయాలి. అది టాస్క్ మాకు ప్రధానంగా. స్టార్టింగ్ ఇవ్వగా నాకు భయం వేసింది, ఇప్పటిదాకా నిద్ర లేదు. రేపు తర్వాత అయితే నేను నిద్రపోతాను, ఒకటి ఇప్పటి వరకు టాస్క్ నిద్రలేదండి. 30 మంది అయ్యారు, ఫస్ట్ 30 మంది ఎన్రోల్ అయ్యారు. ఈ వీడియో చెప్పాలి వికసిత్ భారత్ గురించి. ఇక అప్పటి నుంచి ఏం చేయాలంటే మా ప్రిన్సిపాల్ గారు కానీ ఎంవైకే మేడం గారు కానీ అవుతారండి నన్ను వెన్నుదండి ప్రోత్సహించారండి. ఇప్పటికీ 334 అయ్యారండి. 30 నుంచి 334 దాకా తీసుకొచ్చాము 5 జిల్లాలో. అదేవిధంగా ఇక్కడికి ఈరోజు 75 మెంబర్స్ ఆహ్వానించాము. ఇది మొత్తం కూడా మమ్మల్ని నడిపించినటువంటి సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ గారు, మా ప్రిన్సిపాల్ గారు నిజంగా లేకపోతే ఇక్కడ వికసిత్ భారత్ అనేది లేదు. అదేవిధంగా మేడం గారు నెహ్రూ యువ కేంద్రం మేడం కిరణ్మయ్య గారు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా విద్యార్థులు చెప్పి ప్రోత్సహించారండి. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి మా సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ గారు చెప్పినట్టు ఎప్పుడు కూడా TJPSC తెల్లాపల్లి జాలయ్య పోలీస్ సంస్థ కళాశాల మొదటి స్థానం ఉంటుందని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I now invite the chief guest of today's program, Sri Alapat Rajendra Prasad Garu, to please address the students. सबके नमस्कार. ఈనాటి వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ 2025 కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఈ కళాశాల కరెస్పాండెంట్ సెక్రటరీ అయినటువంటి కేవి బ్రహ్మ గారు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి చైర్పర్సన్గా నిర్వహిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ ఎస్ అనితాదేవి గారికి, నోడల్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి జేవి సుధీర్ కుమార్ గారికి, ఈరోజు ఒక విశిష్ట అతిథి యువ నాయకుడు పి జయప్రకాష్ నారాయణ గారికి, మరొక విశిష్ట అతిథి ప్రొఫెసర్ వి జీవేత్ తేజమూర్తి, అదేవిధంగా నెహ్రూ యువ కేంద్ర ఆఫీసుగా ఉన్నటువంటి కిరణ్మయ్య గారికి, శాస్త్రి గారికి, మల్లికార్జున గారికి, ఉదయప్రకాష్ గారికి, ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి పార్టిసిపెంట్స్గా వచ్చేసినటువంటి సభ్యులకి, జూరీస్కి, పాత్రికేయులకి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు. మనందరికీ తెలుసు, ఈనాడు వికసిత్ భారత్ 2025 ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అనేది మీరు ఇప్పటికే గ్రహించుంటారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను.
ఈ భారతదేశం సువిశాలమైనటువంటి దేశం. ఈ రోజున ఎవరికి లేనటువంటి యువశక్తి ఉన్నటువంటి దేశం. అంతేకాకుండా గొప్ప సంస్కృతి సాంప్రదాయం కలిగినటువంటి దేశంగా ప్రపంచంలో ఈనాడు కొనసాగుతున్నటువంటి యంగ్ ఇండియా. ఈరోజు ఇలాంటి దేశాన్ని మరుగుందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మనందరం కూడా బాధ్యత తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. భావితరానికి మార్గదర్శకులుగా మన వంతు పాత్ర మనం పోషించాల్సినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ దేశం పట్ల, ఈ సమాజం పట్ల, నీ కుటుంబం పట్ల, నీ పట్ల నువ్వు ఏ రకమైనటువంటి భావాలతో ఉన్నావు అనేది ఈనాడు ప్రధానమైనటువంటి భూమికని పోషించగలదనే వాస్తవాన్ని ఈ సమాజం దృష్టికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఈ వికసిత్ భారత్ కార్యక్రమాన్ని మనందరం కూడా ఆహ్వానించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. మీ అందరినీ ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న ప్రశ్న వేయాలని ఉంది. I don't know how many of from the dais and how many of you from the dais are interested in politics. Please raise your hands. So only 2, 3, 5, 6 and gents lo only 4, 5, 6. Okay? I thought here the participants are more than 75, including jury nearly 100, including guys. 100 మందిలో ఒక 13 మాత్రమే రాజకీయాలంటే ఇష్టం. ఎందుకు రాజకీయాలంటే ఇష్టం లేదనేది నేను అడగదలుచుకోను. రాజకీయాల్లో మీ పాత్ర ఉంటేనే ఈ సమాజం ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పాలనేదే నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే యు ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఈ సమాజంలో మీ అందరూ భాగస్వామి. ఈ సమాజాన్ని మనం ఏ రకంగా ఏర్పరచుకున్నామంటే 1947 నవంబర్ 26 తారీఖున మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే, ఆ రోజు 1946 ఏం చెప్పుకున్నామంటే, మనందరికీ మనం ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకొని ఈ భారత రాజ్యాంగం పరిధిలో మనందరం జీవించాలి. జీవించే దాంట్లో స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రంతో భావ స్వేచ్ఛ, అన్ని రకాలైనటువంటి హక్కుల్ని కాదనకుండా ఎవరి హక్కులు వాళ్ళకి ఉండేలాగా మనందరం కూడా ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అని చెప్పినటువంటి మనం రచించుకున్నటువంటి రాజ్యాంగాన్ని, ఆ రాజ్యాంగం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో మనం ఓటేసుకొని ఓటు ద్వారా ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటున్నామో మన యొక్క ఆలోచనని ఆ ఎన్నిక ద్వారా వ్యక్తి ద్వారా, ఆ వ్యక్తి యొక్క కూటమి ద్వారా, ఆ కూటమి ఏ కూటమి అయితే ఆ కూటమి ద్వారా ఈ సమాజాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే విధానం పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీలో చాలా చక్కగా పొందుపరిచారు. దట్ ఈస్ హౌ యు వాంట్ టు ఫ్రాంచైజ్ యువర్ ఓట్. As you wish, as you will. But you have to franchise your own. ఆ రకమైనటువంటి హక్కు ప్రపంచంలో చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కొంతమందికి ముందు హక్కు కల్పిస్తే మన స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరికి కూడా పండితుడికి పామరుడికి కూడా కలిసి అందరికీ ఓటు హక్కు వచ్చేలా చేసినటువంటి గొప్ప సంస్కృతి సాంప్రదాయం కలిగినటువంటి యొక్క భారతదేశంలో మనందరం మానవులుగా పుట్టడం అనేది ఒక గొప్ప వరంగా మనం భావించాల్సినటువంటి అవసరం. అలాంటి నేపథ్యంలో ఈనాడు మనం ఏమిటి అనేది మనం ఆలోచించుకుంటే, మీ అందరూ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఐ డోంట్ నో టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. Otherwise you may miss the meeting with intelligent in the world.
యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్? నిన్ను నువ్వు మాట్లాడుకోకపోయినట్లయితే నువ్వు ఒక అత్యంతమైనటువంటి గొప్ప తెలివి కలిగినటువంటి వ్యక్తిని మిస్ అవుతున్నావు నీ జీవితంలో అనేది నేను చెప్పాలని. ఇట్స్ నాట్ మై సేయింగ్, ఇట్స్ ద సేయింగ్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద. ఆ రకంగా మీకు వేర్ యు ఆర్, హౌ యు ఆర్, వాట్ యు ఆర్, వేర్ యు ఆర్, have to touch those things every minute of every day. ఆ రకంగా నిన్ను నువ్వు నిర్దేశించుకుంటూ ఈ సమాజంలో భాగస్వామ్యం అవడమే కాకుండా ఈ సమాజానికి ఏది కావాలి అనేది నీ నుంచి రావాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ ఫైర్ అది ఒకసారి ఆ ఫైర్ ద్వారా నిన్ను నువ్వు అప్రమత్తంగా చేసుకోగలవు, లేకపోతే ఆ ఫైర్ నిన్ను కన్జ్యూమ్ కూడా చేస్తుంది. రెండు రకాలైన శక్తి నీ దగ్గరే ఉంది. ఒక రకంగా నీ యొక్క శక్తిని సమాజ పరంగా, నీ పరంగా, నీ కుటుంబ పరంగా, ఈ సమాజంలో ఉన్న దేశంలో ఉన్న అన్ని అంశాలని నువ్వు సూచించగలిగితే there's a real life to have. Unless and otherwise you are losing, you are damaging, you are destroying, you are totally what not. You have no role at all in the society. దాన్ని గమనించాల్సినటువంటి బాధ్యత యువశక్తి మీద ఉంది అని చెప్పి ఆ యువశక్తి యొక్క శక్తిని బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఈ వికసిత్ భారత్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్పి మనం చేస్తాం. That's where you have to start. What to do, what not to do. అందుకే స్వామి వివేకానంద చెప్తా ఉంటాడు, ఇది గొప్ప వ్యాయామశాల ఈ సమాజం అనేది. ఈ సమాజంలో నువ్వు ఏ రకంగా తయారవ్వాలనుకుంటే ఆ తయారవడానికి ఇది గొప్ప వ్యాయామశాల అని చెప్పి. వాంట్ టు బికమ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్. ఎస్, దిస్ సొసైటీ విల్ హెల్ప్ యూ. ఆ రకంగా నువ్వు ముందుకు సాగాలి. ఆ రకమైనటువంటి సమాజాన్ని మనం తెచ్చుకునేదానికి మనమే బాధ్యులు. నీ యొక్క శక్తి, యుక్తి, తెలివితేటలు నీకే కాదు, నీ వరకే పరిమితం కాకూడదు. ఎందుకనే చాలా సందర్భాల్లో చెప్తా ఉంటాను, భక్తి యువర్స్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన TJPSC కాలేజ్లో జరుగుతున్నటువంటి యూత్ ఫెస్టివల్, యూత్ పార్లమెంట్ ఫెస్టివల్కి విచ్చేసినటువంటి సభకి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు, TJPSC కాలేజ్ సెక్రటరీ అయినటువంటి, కరెస్పాండెంట్ సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి వారికి, టీవీ బ్రహ్మన్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇప్పటివరకు ఉండి ముఖ్య అతిథిగా ఉండి మనకు ఒక చీఫ్ గెస్ట్ లెక్చర్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి పెద్దలు, వారికి ఉన్నటువంటి కార్యక్రమం ఇచ్చేవారు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎమ్మెల్సీ వారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు నడిపిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి డాక్టర్ కె సన్నితాదేవి గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి నోడల్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి జేవి సుధీర్ గారికి, ప్రొఫెసర్ నాతో పాటుగా వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు ప్రొఫెసర్ దివి తేజమూర్తి గారికి,
అదేవిధంగా కార్యక్రమంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత రాజకీయ అవగాహన కలిగి విశ్లేషణ చేయగలిగినటువంటి బైర్శెట్టి మల్లికార్జున్ గారికి, ఉదయ భాస్కర్ గారికి, అదేవిధంగా యూత్ ఫెస్టివల్ వచ్చినటువంటి జయగిరెడ్డి కిరణ్మయ్య గారికి, ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయినటువంటి యూత్ నుంచి ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కూడా నా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఈ ప్రోగ్రాం మిగతా మనం రెగ్యులర్గా వినేటటువంటి రాజకీయ ప్రసంగాలకు భిన్నంగా, అదేవిధంగా మనం స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వింటా ఉన్నాం. ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ కాలేజ్ కానీ లేకపోతే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఆర్గనైజ్ చేస్తే క్షమించాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం. భారత్ మాతాకి యూత్ అండి మీరందరూ, భారత్ మాతాకి అది గట్టిగా వినపడాలి ఎప్పుడైనా. భారతదేశం ఇంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి పెద్దలు చెప్పారు చాలా స్పష్టంగా, భారతదేశం యువతతోటి నిండినటువంటి దేశంగా ఉంది. ఇవాళ ప్రపంచ దేశాల్లోనే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యువత, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంటర్ప్రైజింగ్ పీపుల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ కూడా లేదు. అది మన భారతీయ యొక్క అదృష్టం. ఈ సమయంలో మనందరం పుట్టడం. మీకు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టడానికి ముందు ఒక చిన్న విషయాన్ని ఇక్కడ యూత్ ఫెస్టివల్కి వచ్చినటువంటి యూత్ పార్లమెంటరీ ఫెస్టివల్కి వచ్చిన అందరికీ కూడా చెప్పదలుచుకున్నాం. 35 years బ్యాక్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ గారు ఆ రోజున ఏ రాజకీయ పార్టీకి అనుబంధంగా లేనటువంటి రోజుల్లో వారు యూత్ పార్లమెంట్కి, ఇంటర్నేషనల్ యూత్ పార్లమెంట్ ఫెస్టివల్కి భారతదేశం నుంచి అమెరికా దగ్గరికి వెళ్ళి, వాషింగ్టన్ వైట్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళి, వాషింగ్టన్ డీసీలో వైట్ హౌస్ బయట ఉన్నటువంటి గేట్ దగ్గర నుంచి చూసి ఎప్పటికైనా ఈ దేశంలోకి నేను ఒక అతిథిగా రాగలుగుతానా, ఎప్పుడైనా కానీ ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి భారతదేశం కూడా ఈ స్థాయిలోకి ఎదుగుతుందా అని వారు కలలు కన్నారు. ఏదైతే మనకి స్వామి వివేకానంద చెప్తూ ఉంటారో, డేర్ టు డ్రీమ్ అండ్ ట్రై టు అచీవ్ అని, దానికి తగ్గట్టుగా ఆ రోజున నరేంద్ర మోదీ గారు అమెరికాలో ఏదైతే వారు కలలు కన్నారో, ఇవాళ అదే నరేంద్ర మోదీ గారిని భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా, ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమైనటువంటి ప్రభావశీలమైనటువంటి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న తర్వాత వైట్ హౌస్ నుంచి స్వయంగా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వచ్చి వారిని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రిసీవ్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళి అదే వైట్ హౌస్లోకి తీసుకువెళ్ళగలిగారు. అది యువత యొక్క లక్ష్యం ఉండాల్సినటువంటి విధానం, యువతకు ఉండాల్సినటువంటి పట్టుదల. ఇవాళ మీరందరూ ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యారు అంటే మీకున్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే కాదు, మీలో మీకు తెలుసో తెలియకో ఉన్నటువంటి ప్రతిభ కూడా ఇవాళ మీరు ఇటువంటి యూత్ పార్లమెంట్ ఫెస్టివల్కి సెలెక్ట్ కాబట్టి ఈ 5 జిల్లాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి మీరందరూ కూడా రాగలిగారు. ఇంతకుముందు పెద్దలు ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, యూత్ చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలంటే ఏ రకంగా మనం ఇదంతా కూడా అన్వయం చేసుకోవాలి. దానికి కొంచెం భిన్నంగా ఇవాళ భారతదేశం ప్రపంచంలో కల్లా అత్యంత పెద్దదైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం అనేక రకాలైనటువంటి ఎన్నికలకు వెళ్తూ ఉన్నాం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా చూస్తే యావరేజ్న పంచాయతీ బోర్డు దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి జాతీయ స్థాయి లోక్సభ వరకు, అంటే పంచాయతీ, జిల్లా పరిషత్, మున్సిపల్ కౌన్సిల్స్, కార్పొరేషన్స్, ఎమ్మెల్సీ, ఎమ్మెల్యే, తర్వాత ఎంపీ, ఇన్ని ఎన్నికలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏదో ఒక ప్రాంతంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ రకంగా ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటే
భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంగా వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంతో ఏదైతే 2047 అంటే ఒక 100 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంగా ఉండాలి అంటే ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది మనకి చాలా రకాలుగా కూడా అడ్డుపడతా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. దాన్ని మనం దాటి ముందుకు వెళ్ళాలి. అంటే ఎన్నికంతా కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒకే ఎన్నిక, 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ అనేది జరగవలసినటువంటి అవసరం. ఈరోజు నాకు ఇచ్చినటువంటి సబ్జెక్ట్ అది కాబట్టి దాని మీద నేను మాట్లాడటానికి ఇవాళ మీ ముందుకు వచ్చింది. ఏ రకంగా ఈ ఎన్నికలు అడ్డుపడుతున్నాయని మనలో ఉన్నటువంటి కొంతమందికి సందేహాలు వచ్చినాయి. వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తున్నారు, ఎందుకు మనకి ఎలక్షన్లకి అభివృద్ధికి సంబంధం ఏంటది? దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మీకు ఎన్నికల ప్రక్రియ ఏ రకంగా జరుగుతుందో మనందరం కూడా చూసాం. 1947లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా జమిలీ ఎన్నికలు అంటే పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, స్థానిక సంస్థల యొక్క ఎన్నికలు ఒకేసారి జరగడం, దాన్ని జమిలీ ఎన్నికలుగా పిలుచుకుంటాం మనం. ఈ జమిలీ ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్న సందర్భంలో 1947 నుంచి కూడా మనకు అదే ఎన్నికల ప్రక్రియ ఉంది. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నిక జరిగింది మనకి 1951. అప్పటి నుంచి 1967 వరకు కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒకే ఎన్నిక జరిగేది. ఒకే ఎన్నికంటే ఎక్కడ కూడా ఓటర్లు ఎవరైతే నమోదు కాబడినారో వారందరూ కూడా ఒకే ఫేజ్లో దేశమంతా కూడా ఓట్లు వేసేవారు. కాబట్టి ఆ ఎన్నిక రకంగా తీసుకెళ్ళడం వల్ల అనేకమైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజెస్ ఏ రకంగా ఉంటాయంటే, మనకి ఒకసారి ఎన్నిక జరిగితే 2023లో జరిగినటువంటి 5 అసెంబ్లీలకి ఎన్నికలు జరిగితే దేశవ్యాప్తంగా సుమారుగా 75,000 కోట్ల రూపాయలని ఆ ఎన్నికల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టడం, ఎన్నికల కమిషన్ ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2024లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో సుమారుగా 1,57,000 కోట్ల రూపాయలకి అది పెరగడం జరిగింది. 1,57,000 కోట్ల రూపాయలు అంటే ఒకసారి ఎన్నిక జరిగితే 1,57,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది అంటే అది ఎవరి డబ్బు? మనం ట్యాక్స్ రూపేణా పే చేసినటువంటి డబ్బు. ఈ దేశం అభివృద్ధి కోసం మనందరం కూడా, మన తల్లిదండ్రులు, మనతో ఉన్నటువంటి వ్యాపారవేత్తలు, ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా వారు కష్టపడి సంపాదించినటువంటి ఆదాయం నుంచి ట్యాక్స్ రూపేణా కట్టేటటువంటి డబ్బు. ఆ డబ్బు ఈ దేశం యొక్క అభివృద్ధి కోసం, అంటే రోడ్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టడం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఉచిత వైద్యం కావచ్చు, ఉచిత చదువు కావచ్చు, ఇటువంటి వాటికి ఖర్చు పెట్టవలసినటువంటి డబ్బుని మనం ఎన్నికల రూపేణా ఆ రకంగా ఖర్చు పెట్టాము. 1,57,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా పెట్టినటువంటి ఖర్చు మాత్రమే. ఇది కాకుండా మనం చూసాము 2024లో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఒక్కొక్క అభ్యర్థి మన ప్రాంతం నుంచే చూసుకుంటే, ఈ కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క అభ్యర్థి సుమారుగా అసెంబ్లీ అభ్యర్థి 20 కోట్ల నుంచి 50 కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టారు. పార్లమెంట్ అభ్యర్థులు 20-25 కోట్ల రూపాయల నుంచి సుమారుగా 200 కోట్ల రూపాయల వరకు మన ఈ ప్రాంతాల్లో ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. ఇదంతా ఎవరి డబ్బు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి డబ్బు? ఇదేమన్నా వైట్ పేమెంట్ చేస్తామన్నారా? చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్క పైసా కూడా బ్లాక్ పేమెంట్. క్యాష్ రూపేణా పోస్టర్లు కానివ్వండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కానివ్వండి, ప్రమోషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి ఓట్లని కొనుక్కునే విధానం కానివ్వండి, ఈ డబ్బంతా కూడా పూర్తిగా బ్లాక్ మనీ. ఇటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే భారతదేశంలో, ఇంత పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంలో 145 కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నటువంటి దేశంలో ఈ డబ్బంతా కంట్రోల్ కావాలి అంటే మనం చేయవలసినటువంటి పని దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒకే ఒక ఎన్నికతోటి వెళ్ళడం.
ఎప్పుడైతే ఒకే ఎన్నిక జరుగుతుందో ఆ ఒక్క ఎన్నికల వల్ల ఒక వారం రోజులో, నెల రోజులో, 2 నెలల్లో, 3 నెలల పాటు ఒకే ఫేజ్లో కనుక ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉంటే ఆ ఎన్నికల వల్ల మనం చూసాం, ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగితే 7 ఫేజెస్లో పెట్టారు. 7 ఫేజెస్లో అంటే 2 నెలల కాలంలో వారం గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ, 4 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ 7 ఫేజెస్లో ఎన్నికలను పెట్టడం జరిగింది. ఒకటేసారి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒక 3 నెలల పాటు కనుక ఎన్నికలు పెట్టగలిగినట్టయితే, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కనుక పెట్టగలిగినట్టయితే దీనికి ఎన్నో అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీని ద్వారా ఎంతో డబ్బు వృధా ఖర్చుని మనం కంట్రోల్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా మనకి ఎన్నిక జరగాలి అంటే సుమారుగా 75 లక్షల మంది వివిధ క్షేత్రాల్లో పనిచేసేటటువంటి ఆఫీసర్స్, అది టీచర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రిజర్వ్ ఆర్మీ ఫోర్సెస్ కావచ్చు, మిలిటరీ ఫోర్సెస్ కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎలక్షన్ కమిషన్లో పనిచేసేటటువంటి ఇతర అధికారులు కావచ్చు, సుమారుగా 75 లక్షల మంది మన భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా వారి సమయం అంతా కూడా కేవలం ఎన్నికల ప్రక్రియ కోసమే మనం వాడుతూ ఉన్నాం. ఇది 6 నెలలకో, 3 నెలలకో, సంవత్సరానికో ఒక 3-4 సార్లు ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంటే ప్రజలు ఏదైతే ట్యాక్స్ రూపాయలు పే చేస్తున్నారో ఆ డబ్బంతా కూడా వృధా అవుతుందని చెప్పి దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం. దీని యొక్క లక్ష్యం కూడా ఒకటే, ఎన్నికల్ని క్రమబద్ధీకరించడం, అదేవిధంగా తరచూ జరిగినటువంటి ఎన్నికల్ని నివారించడం. దీని ద్వారా మనం పెట్టేటటువంటి వృధా ఖర్చుని కంట్రోల్ చేయడం. ఒక 13-14 మంది మాత్రమే దీనిలో రాజకీయాల్లోకి ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. కానీ రాజకీయాల్లో ఉన్నా లేకపోయినప్పటికీ కూడా మన ప్రతి ఒక్క బాధ్యత కలిగినటువంటి పౌరుడి యొక్క బాధ్యత ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మన సంపదను మనం కాపాడుకోవటం, ఈ దేశ ధర్మాన్ని కాపాడుకోవటం, ఈ దేశానికి సంబంధించినటువంటి విలువైనటువంటి యువతని కాపాడుకోవటం, ఇది చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాయి, ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక కనుక వెళ్తే, అంటే వన్ నేషన్ జమిలీ ఎన్నికలు కనుక జరిగినట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో లేకపోతే కేంద్ర పార్టీలకి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని. ఏ రకమైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పి మేము ప్రభుత్వం తరఫున ప్రశ్నిస్తాము. ఎవరు కూడా ఇవాళ ఎక్కడ చేసినటువంటి సందర్భం లేదు. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టుదలగా దీనికోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కమిటీని రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఎవరైతే మాజీ రాష్ట్రపతి ఉన్నారో వారి అధ్యక్షతన ఒక కమిటీని 2023లో మనం నియమించుకోవడం జరిగింది. వారు దేశవ్యాప్తంగా కూడా పర్యటించి దేశంలో ఉన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్లు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల్ని, అదేవిధంగా ఎన్నికల కమిషనర్లని, సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లని, ఎన్నో విద్యార్థి సంఘాలని, వ్యాపారవేత్తల్ని కలిసి వారి యొక్క అందరి యొక్క అభిప్రాయం తీసుకుంటే ఇవాళ 100% పైన ఉన్నటువంటి దేశ ప్రజలందరూ కూడా దానికి ఆమోదం చెప్పినటువంటి సందర్భం. మనం చూసినట్లయితే పార్లమెంట్లో ఈ విషయం మీద గందరగోళం చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ప్రతిపక్ష పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దానికోసం అని చెప్పి ప్రజల్లో విస్తృతంగా దీని మీద చర్చ పెట్టాలి అని, దీని మీద ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా సేకరించాలి, సామాన్య ప్రజలు, యువత దగ్గర నుంచి కూడా ఒక అభిప్రాయాన్ని తీసుకోవాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక రకమైనటువంటి చర్చని ఇవాళ ప్రారంభించింది. ఆ దానిలో భాగంగా ఇవాళ సెలెక్ట్ కాబడినటువంటి మీలాంటి యువత అంతా కూడా మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయవలసినటువంటి బాధ్యత కూడా మీ అందరి మీద కూడా ఉంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాము. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో వ్యయ నిర్వహణ సామర్థ్యం, జమిలీ ఎన్నికల ఖర్చుల్ని పరిపాలన వ్యయాన్ని తగ్గించడంతో పాటుగా పరిపాలన మరియు స్థిరత్వాన్ని కూడా, అంటే ఒక స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి అంటే ఒక స్థిరమైనటువంటి ఓటర్ యొక్క అభిప్రాయం ఉండాలి. దానికోసం అదేవిధంగా సమాఖ్య నిర్మాణం మరియు సమన్వయం, ఓటర్ సంఖ్యలు మనం కనుక చూసినట్లయితే స్టేట్ ఎలక్షన్స్ మన రాష్ట్రానికి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య కొద్దిగా తెలిసేటటువంటి అవకాశం చాలా తక్కువ.
మన రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీలోను పార్లమెంట్లోనూ ఒకేసారి ఎన్నికలు జరగడం వల్ల మనకు ఆ సమస్య కొంత తక్కువగా తెలుసు. కానీ ఏ ప్రాంతాలైతే విడివిడిగా ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయో ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రాల్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే అసెంబ్లీకి ఒకసారి ఎన్నిక జరిగితే ఒక ఓటర్ లిస్ట్ వస్తుంది, పార్లమెంట్కి జరిగితే మరొక ఓటర్ లిస్ట్ వస్తుంది, అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగితే మరొక ఓటర్ లిస్ట్ వస్తుంది. దీనిలో ఉన్నటువంటి ఓటర్ దానిలో ఉండరు, దానిలో ఉన్నటువంటి ఓటరు స్థానిక సంస్థలో ఉండరు. కానీ ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ఈ ప్రభుత్వం మీద ఈ దేశం మీద ఇవ్వాలి అంటే అందరికీ కూడా ప్రతి దానిలోనూ కూడా ఓటు వేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించడం అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం. దానిలో భాగంగా ఇవాళ 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ ద్వారా అందరి యొక్క అభిప్రాయం వస్తే కనుక ఒకటేసారి ఎన్నిక జరగడం వల్ల ఓటర్ లిస్ట్ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. దానివల్ల అందరికీ కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది. మనం అనుకుంటున్నాం ఎందుకు మన దేశంలో మాత్రమే ఇటువంటి ప్రక్రియ చేయాలి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిగతా దేశాల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా చేయాలి అని కొంతమంది భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ చెప్తా ఉన్నాం, అమెరికా లాంటి దేశాల్లో డెవలప్ అయినటువంటి అమెరికా, రష్యా, స్వీడన్, బ్రెజిల్, అదేవిధంగా సౌత్ ఆఫ్రికా, నెదర్లాండ్స్ లాంటి దేశాల్లో ఇవాళకే 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఇదేం కొత్తగా ప్రారంభించినటువంటి ప్రక్రియ కాదు. భారతదేశంలో కూడా 1951 నుంచి 1967 వరకు జరిగినటువంటి ప్రతి ఎన్నిక కూడా ఒకేసారి జరిగింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 1967లో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండటం, వారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత 1971లో ఇందిరాగాంధీ స్వయంగా ఓడిపోవడం జరిగిన తర్వాత ఆవిడ ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తం కూడా మార్చివేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఇవాళ రాష్ట్రాలన్నీ కూడా విడిపోయి ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రంగా ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ అన్ని చోట్ల కలిపి ఒకే ఎన్నిక చేయడం వల్ల మన యొక్క నిర్వహణ సామర్థ్యం కూడా పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వం నిరంతరం కూడా ఏదైతే మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఒక ఎన్నిక జరుగుతూ ఉందంటే నేషనల్ స్థాయిలో 1,57,000 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క డబ్బు ఖర్చు అవడం, అదేవిధంగా మిగతా అన్ని రకాల పార్టీల యొక్క ఖర్చు చూస్తే 4 నుంచి 7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. ఈ 7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కనుక మనం సద్వినియోగం చేసుకోగలిగినట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి 2 సంవత్సరాల పాటు వచ్చేటటువంటి వార్షిక బడ్జెట్తో సమానమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇది చూసినట్లయితే జాతీయ స్థాయిలో 1.5% జీడిపి, మన 1.5% జీడిపిని వృధాగా ఎన్నికల ద్వారా ఖర్చు పెట్టకూడదు, దాన్ని ప్రజలందరికీ కూడా సద్వినియోగం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది. దానికి మీ అందరి యొక్క మద్దతు, ముఖ్యంగా యువతలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇవాళ 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ వల్ల ఉండేటటువంటి లాభాలని సామాన్య ప్రజలందరికీ కూడా మన ప్రాంతాల్లో ఉండేటటువంటి అందరికీ కూడా తెలియజేయవలసినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ యొక్క 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అందరి యొక్క అభిప్రాయాన్ని తీసుకొని ఏకాభిప్రాయంతో చేసేటటువంటి ప్రక్రియ. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయదలుచుకుంటే దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క ఆమోదంతో పని లేదు. అయినప్పటికీ కూడా ప్రజలందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వారు ఈ రకంగా అందరు ప్రజల్లోనూ కూడా ఇది చర్చగా పెట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయాన్ని తీసుకొని మెజారిటీ అభిప్రాయం ప్రకారంగా దీన్ని అమలు చేసేటటువంటి ప్రక్రియ ప్రారంభించబోతా ఉంది. మొన్న డిసెంబర్ 24న 2024 డిసెంబర్లో పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లుని సుమారుగా 282 మంది పైన దీనికి ఆమోదం తెలియజేయడం జరిగింది. 168 ఎంపీలు మాత్రం దానికి వ్యతిరేకంగా కూడా ఓటు వేయడం జరిగింది. కాబట్టి మెజారిటీ ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ఏదైతే ఉందో ఆ అభిప్రాయం ప్రకారంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే దానిలో మనందరినీ కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తున్నటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ యూత్ ఫెస్టివల్ని ఇంత అద్భుతంగా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి నెహ్రూ యువ కేంద్రం వారికి, అదేవిధంగా దీనికి సహకరించి మనందరికీ కూడా ఒక మంచి సబ్జెక్టు మాట్లాడుకునే అవకాశం కల్పించినటువంటి TJPS కళాశాల యాజమాన్యానికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటుగా విచ్చేసినటువంటి ఇతర పెద్దలకి, భాగస్వామ్యం మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. భారత్ మాతా కీ. Topic 1 Nation 1 Election. Thank you, sir.
A small request to all the jury members, as we are running short of time, I request all the jury members to please limit their speech to 2 to 3 minutes. I now call upon the other guest of honor, Shri TJPSC garu, to please address the students. Respected President of the College and Program, Sri K.V. Brahmangaru, and the Chairperson, Dr. A. Anita Devi Garu, Principal of the College, and Nodal Officer, J.V. Sudeep Kumar Garu, and today's the distinguished chief guest of the function, all party Rajendra Prasad Garu, MLC, and guest of honors V. Jayapaksh Narayan Garu, and the other guests A. Sheshgir Rao Garu, and Sri Mallikarjun Rao Garu, and District Yakru Kendra Coordinator Srimati the Kiran Mai Garu, and Sri Uday Prakash Garu, and other dignitaries of the dais, and my dear students. So first of all, I am very grateful to organizers for giving me opportunity to participate in this program occasion, and also I congratulate all the young dynamic youth leaders who have selected at district level. Good morning all of you. So already the previous speakers, all party Rajendra Garu, MLC, and Jayapaksh Garu, and the K.V. Brahman Garu, and Madam Anita Garu, they have spoken and covered all the aspects of relevance to the democracy and importance of the politics, and also the way the government has undertaken or implementing the different programs or policies for the development of the country. But now I am thinking that just I want to change myself to what points was to cover in this occasion. This is the major problem for me. But whatever it may be, India is a vast country with rich natural resources but poor human resources. The population of the country is approximately more than 150 crores, of which men and women constitute of the 51.51% and 48.46% respectively. There is no doubt. But what about regarding the youth? India has a large population of youths, and also sharing its most probably 65% under the age group of 35 years. Therefore, according to our Vikasit Bharat at 2047, the nation is totally depending upon the caliber and the efficacy and the capacity of the youth. There is no doubt about it. So, according to
the Vikasit Bharat at 2024, the government has implemented so many programs. Many of the different names. One India, it translated to One India and Best India. Then also another one is NASA Mukt Bharat Abhiyan. Drug free. No drugs are in Andhra Pradesh, other states or India. That is also. And also they have conducted the youth exchange programs. Suppose take the 7 Sisters of International States exchange program, and also the National Youth Policy, they have brought it. And another one is the interstate youth programs. There is a memorandum between one state to the another state, and also next there is a memorandum of understanding between the one state to the union territories also. But whatever it may be, after attainment of the 70 years of independence period, still the country is facing a lot of problems. There is a major challenge before the government. Already Jayaprakash Garu elaborated regarding that concept. Take it the problems like the poverty and inequality based on the disparity of the reasons, and unemployment and underemployment, and agricultural distress. Totally the Indian economy is depending upon the agriculture sector as a primary sector of India. And also the infrastructural gaps and climate change and biodiversity loss, waste management and sanitation. These are the major challenges in the Indian government. Just whatever it may be. So, for solving the problem and to bring the nation in the progressive and development concept, the Vikasit Bharat at 2047 initiative and envision nation as a developed, that is the major concept, and also to concentrate the create the excellence on the eve of the centenary celebrations of independence in 2047. So what is the main objective aim of Vikasit Bharat at 2047? So to produce the global competency, ethical and also dynamic professionals among the youth. That is the major importance. But whatever it may be, in the different fields like the social, economic and political and environmental progress. That is the different. But whatever it may be, so what is the importance to conduct the regarding that youth parliaments? The Ministry of the Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs, and also the which is the government has taken initiative and to organize mega event.
the youth parliament for the age of 18 to 25 years. Volunteers will participate in this program in proper way. That is very. But whatever it may be, who will come forward to conduct the youth parliament? This is the major challenge. Already Brahmangara has mentioned that actually this program is scope and possible to conduct by the universities or government institution. They didn't come forward. Just those who have given me opportunity to them, we are very proud and thrilled to organize this type of program. But all the educational institutions can part of involved in this youth parliament, and while studying the students of 6th class to the intermediate, 6th class to intermediate can be selected for the ex-Sabha separately category. And those who are studying the undergraduation, so those who are studying the undergraduation or post-graduation can be selected for the white Sabha separately category. Then whatever it may be, just I want to come to the conclusion. Just already the previous speakers have mentioned the contribution of the Swami Vivekananda. Because Swami Vivekananda was born in 1863 and passed away in 1902. Just he was one of the greatest the spirituality of leader in the modern world. And also through teaching, he delivered a lecture at the World Parliament of Religious in Chicago in 1893. And also just he has achieved to greatest in changing the ideas of the Western people regarding or about the India. That is the very important. Therefore, the Swami Vivekananda has brought up the India or imagined at the which is consideration as the high pedestal, as a landmark of spirituality and what is called the cultural heritage. That is the most important. So what I am appealing to all the young students, just you can think over according to the Viksit Bharat at 2047. What is your contribution? How we can enhance and bring the India at apex level? Just thank you for giving me opportunity. Thank you, Ananda. All the best. Thank you, sir. Thank you. Invite the district youth officer, Kiranmay Garu, to please address the students. ముందుగా వేదికను అలంకరించిన ముఖ్య అతిథులందరికీ నా తరపున నమస్తమాంజలి. అదేవిధంగా వేదిక ముందున్న పార్టిసిపేషన్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్.
యాజ్ ఏ జ్యూరీ మెంబర్గా మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనల్ని మనం అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం గట్టిగా క్లాప్స్ కొడదామా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బికాజ్ ఎందుకంటే నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి, మేడం 21, 22 మనకి నోడల్ కేంద్రం కదా, మాకు ఇంకా మెయిల్ రాలేదంటే ఆల్రెడీ అంటే ది బెస్ట్ మేము సెలెక్ట్ చేసామనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు అంటే ది బెస్ట్ టాలెంట్లో మీరు కూడా ఉన్నందుకు నా తరఫున కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను. సో ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఒక పరుగు పందెంలో కూడా మనకి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఉంటారు 100 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసిన. సో ఇప్పుడు నోడల్ కేంద్రాలు కూడా మనం 10 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ 10 మెంబర్స్ స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. అదేవిధంగా స్టేట్ లెవెల్లో 3 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు తెలుసు. సో మీకు 3 minutes టైం పీరియడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. లాస్ట్ 10 secondsలో ఒక కాలింగ్ బెల్ మోగుతుంది. సో ఆ 10 seconds లోపల అంటే మీరు కన్క్లూజన్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో వన్స్ అగైన్ మీ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you very much, madam, for your apt and timely speech. I now call upon Seshni Rao Garu, the retired Tahsildar and Executive Magistrate from Konoor, to please address the students. I now invite B. Mallikarjun Rao Garu, the South Indian Regional Secretary Sampat, to please address the students. సహాయమా స్పీచెస్ ఏమీ లేవు, ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఎంతమంది మీలో దాకా జయప్రకాష్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక హై లెవెల్ కమిటీ వేశారని చెప్పారు కదా, రాష్ట్రపతి మాజీ రాష్ట్రపతి కోవింద్ గారి ఆధ్వర్యంలో. ఆ రిపోర్ట్ ఉంది, అదొక 332 పేజీల రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్ని మీరు ఎంతమంది చదివారు? చదివారు, ఇద్దరు చదివారు, మీరు ఆ ముగ్గురు చదివారు. మీరు ఆ రిపోర్ట్ని క్షుణ్ణంగా చదివితే బ్రహ్మాండమైన పాయింట్స్ దాంట్లో ఉంటాయి. ఒకసారి వాళ్ళ రాత్రికో లేదా రేపు గెలిచిన తర్వాత వెళ్ళబోయేదానికో ఆ రిపోర్ట్ చదవండి, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దాని వివరాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వాటిల్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పూర్వపు కమిషనర్స్, అలాగే లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్స్ చక్కగా ఇచ్చింది, ఏమేమి పాయింట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది. దాంతోపాటుగా మీరు సుభాష్ సి కాసేపు అయిపోతారు కదా, సుభాష్ సి కాసేపు అయిపోయారు. ఆయన ఒకప్పుడు లోక్సభకి సెక్రటరీ జనరల్గా పనిచేశారు. ఆయన చాలా ప్రశ్నలకి అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు ఇచ్చిన అనేక ప్రశ్నలకి చక్కగా సమాధానం ఇచ్చారు. అది కూడా మీకు తెలియాలి. కాబట్టి అది విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టారు. కాబట్టి రాబోయే పాత్రికేయులు మీరు చదువుకోవచ్చు, దాన్ని వీలైనంత వరకు, లేదా ఆ తర్వాత చదువుకోవచ్చు, లేదా కాంపిటీషన్ కోసం అక్కర్లేదు, సబ్జెక్ట్ కోసమే మీరు చదువుకోవచ్చు. మరొక ప్రశ్న, ఎంతమంది మీరు పార్లమెంట్ సమావేశాలు చూశారు? గ్రేట్ గ్రేట్, మంచి అభ్యాసం. కాబట్టి నా మిగతా అంశాలు నేను రేపు సాయంత్రం మాట్లాడతాను అయిపోయిన తర్వాత. ముఖ్యంగా నేను చెప్పిన రకాల గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. వారు ఎమ్మెల్యే గానో ఎంపీ గానో చూడాలని నా కోరిక. వారి స్పీచ్ విన్న తర్వాత ఇలాంటి వ్యక్తులు కదా పార్లమెంట్లోనూ అసెంబ్లీలోనూ ఉండాలనిపించింది. కానీ వారు మంచిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. మిగతా విషయాలు రేపు సాయంత్రం మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Sir has highlighted 3 questions. I request all the participants to find answers to those questions. Now I invite V. Uday Prakash Garu, Professor, Department of Political Science, Acharya Nagarjuna University, to please address the students. సభావేదికలకు ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్సుమాంజలి. సభా వేదిక ముందున్న విద్యార్థులకి పెద్దలకి కూడా నా నమస్సుమాంజలి. ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది. నేను ఒక జ్యూరీగా ఇక్కడికి పిలవటం జరిగింది. నేను పొలిటికల్ సైన్స్ ఫ్యాకల్టీగా పనిచేస్తున్నాను. డెమోక్రసీ, ఎలక్షన్స్ వీటి గురించి మాట్లాడాలంటే ఆల్స్ టుగెదర్ వీ కెన్ స్పీక్. బట్ జ్యూరీగా మీరు మాట్లాడేది విని
ఎలా మాట్లాడారని జడ్జి చేయడమే నా బాధ్యతగా నేను భావిస్తాను. ఇంకొక విషయం, డెమోక్రసీ, ద రోల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ద డెమోక్రసీ. ఓకే, పీపుల్ casting their vote, they elect their representatives. ప్రజలు ఓట్లు వేసి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. మెజార్టీ సీట్లు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద పీపుల్? ప్రజల యొక్క పాత్ర ఏంటి? మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చిన దాకా ఓటు వేసే మనకి ప్రజలకి ఇంకేం పాత్ర లేదా? ఆర్ దే పాసివ్? అంటే మా పొలిటికల్ సైన్స్లో ఒక 3 థియరీస్ ఉన్నాయి దీని మీద. Who will influence the policy? Whether the people can influence the policies or not, or it is the monopoly of the government to make the policies. Systems theory అని చెప్పేసి అదొకటే చెప్తున్నాను నేను. డేవిడ్ ఎస్టన్ చెప్తాడు సిస్టమ్స్ థియరీ అని. ఆల్ ద పీపుల్ హ్యాస్ టు ప్లే దేర్ రోల్ ఇన్ ద పాలసీ మేకింగ్. ఓకే, ప్రజలు ఎన్నికల్లో ఓటేసి వెనకట్టు కూర్చోవటం కాకుండా ప్రజలందరూ కూడా దే కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ వ్యూస్. ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే, ప్రజలు ఏమైతే కోరుకుంటున్నారో ఆ విధంగా ప్రభుత్వం పనిచేయాలని చెప్పేసి డేవిడ్ ఎస్టన్ సిస్టమ్స్ థియరీ చెప్తుంది. అయితే మనకు అటువంటి పరిస్థితి కనిపించదు, కానీ నాకు కొంచెం హ్యాపీగా ఉంది. ఏంటంటే నౌ ద ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ కలెక్టింగ్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రజల యొక్క ఒపీనియన్ కూడా కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవడం అనేది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ అంటే ప్రజలు ఎన్నికల్లో ఓటేసి మళ్ళీ 5 సంవత్సరాల దాకా పాసివ్గా కూర్చోవడం కాదు. ప్రజలు కూడా ప్రభుత్వ విధానాలని ప్రభావితం చేయడానికి వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు కూడా పోషించాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ వ్యూస్ ఆన్ వన్ నేషన్, వన్ ఎలక్షన్. ఓకే, I wish you all the best. Thank you very much for giving the opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Sir has highlighted the importance of democracy and India being a democratic country, the biggest democracy in the world. So this particular event has got a very great significance. I once again thank all the jury members for immediately accepting our invitation and coming here to act as jury. And I thank the guests of honors also to immediately accept our invitation, sir, for being here. Now a small felicitation to the guests of honor. Sir. I now invite Jayashalila Madam to please come and propose a formal vote of thanks. Thanks, Sri K.V. Brahman Garu, for your valuable words and powerful words on Viksit Bharat. Thank you, sir. I would like to today's chief guest, Sri Alapandi Rajan Prasad Garu, for his powerful words. Thank you very much, sir. And I would like to thank Sri Jayaprakash Narayan Garu, today's guest of honor, for your valuable words in one nation and one election. Thank you very much, sir. I would like to thank Vijay Tejamurthy Garu, NSS Coordinator ANU, for solving the problems initiative, Young Vision concept in the program about Viksit Bharat. Thank you very much, sir. I would like to thank Kiranmai Devi Reddy Garu for your encouragement speech, and I would like to thank Mallikarjun Rao Garu and Uday Bhaskar Garu, Professor ANU, Political Science, Science. It is good to opinion of the people in democracy, and I would like to
thank all of the teaching and non-teaching staff who involved in this program. Thank you very much, one and all. Duly members, I request all of them to please be seated down the dais. And all the participants, please be ready. We'll start the program within a few minutes. Rules and regulations are written differently. Okay, ma, start. Good afternoon, honorable guests and my dear friends. Today I stand before you to discuss a concept that could revolutionize the way our democracy functions. One nation, one election. This idea aims to conduct elections simultaneously across the nation for Lok Sabha, state assemblies and local bodies which have the potential to pave a path for a stronger, brighter and more developed India, a Vikasit Bharat. So what if we could fix this? The idea of one nation, one election isn't just a logistical convenience. It is about applying our political processes into the vision of Vikasit Bharat, a nation which thrives into a streamlined, effective governance and a sustainable, growth-oriented path. Imagine a scenario where elections are conducted once in every 5 years for the entire country. The political focus would shift from a constant campaigning into a relevant governance, transforming the way our leaders lead and the way we participate in the politics. So how does this idea contribute to the Vikasit Bharat? Firstly, one nation, one election reduces the burden on our resources. Instead of diverting our attention and funds towards the elections which are conducted every year, these resources could be redirected towards developmental process, healthcare, education and infrastructure, which are the main pillars for a prosperous nation. Secondly, it could curb the influence of money and power on politics. With elections conducted in a single cycle, the financial burden on the candidates and few parties will be reduced, giving a more field play for the leaders. This main aim is to reduce corruption. And lastly, it would strengthen the mandatory for a government. With an election across the nation, the people from across different states come together to vote their leaders accordingly, which gives the government a stronger and a clearer democratic verdict. In conclusion, one nation, one election isn't just a political reform. It is an idea to pave a path for a stronger, brighter and more prosperous India ahead. Thank you. Greetings to all the esteemed dignitaries and my fellow participants. This is MSP Angelina from Vijayawada, Andhra Pradesh, and I stand before you to express my views on one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. So, I want to start off with a saying that Dr. B.R. Ambedkar sir said, democracy is not just a merely form of government. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. And elections are the most integral part of any democracy. So, in order for elections to be efficient, we need reforms. After all, from traditional farming to technology, we have changed. From bullock carts to cars, when they made their way, and when we moved from darkness to light with electricity also. So, in the same way, we need to move in the elections also. As already my fellow participants already told the advantages and disadvantages, I want to take a step back. And when we look into the history, we see that every major reform that has taken place has some challenges. And India is a country where challenges are turned
opportunities. And we, the nation of India, have to take this as an opportunity and grow for developing the nation. And also, we conduct elections at least in one state every year, which basically takes more time and which basically consumes more money also. So without that, one nation, one elections will promote our democracy also. So finally, what I want to tell is, in conclusion, we have to take every opportunity that we have. It's high time. We as the nation of India, we have to lift our voices. We have to stand up for our decisions. We have to make the decisions which will make our future bright for our children and for our future generation. So, and what I want to convey is that one nation, one election is not just a reform movement or saying we have to implement, we have to try to implement. Though there are challenges ahead of us, if we stand together in this, we can definitely overcome all of them and we can make our future bright. Thank you. Good afternoon to dear judges and my co-students and parents. Myself, Elementary Dinesh, and I stood before you all to say about one nation, one election paving the way towards Viksit Bharat. Actually, a general elections of post-Indian independence are held simultaneously. This practice is continued from 1951 to 1967. There was a disruption in the middle of 1968 to 1969. This disruption is occurred due to premature dissolutions of some local or state assemblies. Actually, in 2018, Sri Narendra Modi ji, who was then the Chief Minister of Gujarat, has said that, and he has proposed one nation, one election. And he also stated that it can be raised and it can be applied due to the saving of public money and they can more concentrate on the development areas. And also, the Law Commission is also stated that in 117 report that there are many elections held in India. So they want to put an end to this. So they want to make some amendments to the Constitution of India. So on 2nd September 2023, the high-level committee was raised by the BJP government. This committee was chairmanship and came forward by the leadership of former President Ramnath Kovind. And this committee has a major officials like Amit Shah ji and Arjun Ram Sharwal and the follows. The committee members are of total 31 members in the past and current the committee was 39 members. This committee has studied the flaws and pros of the one nation, one election. And the former president, Sri Kovind Garu, had gave a report to the president, Sri Draupadi Murmu Garu, of 18,000 long pages report. In that, the main key points are, they want to conduct 29 elections in a one day, one election. So they want to make an appropriate date for that. And also they want to make 18 acts of a amendment changes. In that, the major are Act 78 and 172. And also they have said to the local assemblies that they need to be in certain panchayatis or MLC elections that also need to be in a single day. At last, I want to conclude that one nation, one election అనేది కష్టం కాదు అని చెప్పి మనం మాట్లాడి చాలా ఈజీగా మాట్లాడుతున్నాం. కానీ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ నిజంగా మన జీవితాల్లో కానీ ఏదో ఒక రోజు మొత్తం ఇండియా మొత్తం ఎలక్షన్ జరపాలి అంటే కష్టమే. కానీ మన ఇండియాలో తలుచుకుంటే ఏది కష్టం లేదు. బికాజ్ అవర్ ఇండియా ఈజ్ అన్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. సో మన ఇండియా ఒక రూల్ మీద అలాగే ఒక ఫ్లాస్ అండ్ ప్రోస్ మీద నడుస్తుంది. సో వీ కెన్ అప్లై దిస్. థ్యాంక్ యూ. What if elections could unite the nation, reduce the chaos and make the citizens empowered? And it is possible through one nation, one election.
Good afternoon, everybody. I'm honored to stand before you to give an oration on One Nation, One Election, paving the way to success in Viksit Bharat. One Nation, One Election is not just an electoral reform, it is an electoral reform. It is very crucial to the economy of India. This makes economy stronger, and wider. Viksit Bharat, where the key feature is a good governance, economic growth, and political stability. This makes One Nation, One Election makes everything possible. And 170th Law Commission, Niti Aayog discussion paper of 2017, Law Commission, 170th Law Commission has made advocated One Nation, One Election would beneficial the economy and curb the electoral malpractices. This makes Viksit Bharat to the way towards a forward. And Viksit Bharat being the key development and goal to the country, this has envisioned and it is a part of every citizen to develop and make it possible. And many other countries like Sweden, Belgium, South Africa, Netherlands has adopted the adapted the similar approach and made it possible. In conclusion, the path to developed India shall be started with a united and developed nation. Thank you. One nation, one election. It's not just a debate. It's a necessity to the country to be developed with good governance, and it's an important step towards making our democracy even more vibrant. I am Shivateja Rai Bharapu, and I am from NTR district. Good morning to the dignitaries. So I stood forward to elaborate the topic, One Nation, One Election, paving the way towards Viksit Bharat. It's not just a topic. It makes our country even more democratic. The main agenda of this proposal is to synchronize the Lok Sabha as well as state level elections to be held simultaneously across the country. Since from our independence we follow this same electoral process, but due to few conflicts faced in the years 50s and 60s, due to dissolutions in the premature dissolutions of their tenure, so this was demolished and distorted. So, but our Prime Minister Sri Narendra Modi ji again restored and demanded as a BJP leader in the year 2019. He gave a bill in the Parliament as well, but it was failed. But in the year 2023, he formed a committee which was led by our former President Sri Ramnath Kovind ji, and it is under work. But if at one day, if it is implemented, then India, it's Viksit Bharat will be even more democratic. The main reason to propose this proposal to Parliament is to improve the governance, academic stability, transparency, and wastage of time. In other hands, we have few problems to be rectified, and they are priority between central versus state level issues and premature tenures also. And to conclude this, the only solution for this is consensus. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు టి దేవి లలిత.
నేను విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను. మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వికసిత్ భారత్, ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక అనేది భారతదేశంలో ఎన్నికల ఖర్చు తగ్గించి మన భారతదేశాన్ని డెవలపింగ్ కంట్రీ నుంచి డెవలప్డ్ కంట్రీగా మార్చడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక అన్న ప్రతిపాదన గురించి, దాని చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన కొత్తలో అంటే 1951, 52 నుండి 1967 వరకు మన దేశంలో లోక్సభ, రాష్ట్రాల శాసనసభ ఎన్నికలు ఒకేసారి జరిగాయి. అయితే 1968, 69 సంవత్సరాలలో కొన్ని రాష్ట్రాల శాసనసభ ఎన్నికలు మధ్యంతరంగా రద్దు కావడంతో ఈ విధానానికి అంతరాయం కలిగింది. అలానే 1970వ సంవత్సరంలో 4వ లోక్సభ ఎన్నికలు ముందుగానే రద్దు కావడంతో ఈ విధానానికి అప్పటి నుండి దేశంలో వివిధ సమయాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతూ వచ్చాయి. ప్రస్తుతం దేశంలో ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ప్రతిసారి ఎన్నికల నిర్వహణకి భారీగా ఖర్చు అవుతుంది. అలానే ఎన్నికల సమయంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మొత్తం ఎన్నికల నిర్వహణలో నిమగ్నమై ఉంటున్నాయి. అలానే ప్రతి ఎన్నికలకు భారీగా ఖర్చు చేయడం వల్ల ఈ మనం ఏదైతే ట్యాక్స్గా పే చేసే ఈ అమౌంట్ ఈ ఎన్నికలకి వృధాగా ఖర్చు అయిపోతుంది. ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక యొక్క ప్రతిపాదన యొక్క ప్రయోజనాలు: ఎన్నికల నిర్వహణకు ఖర్చు తగ్గించడం, భద్రతా బలగాల్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించడం. అలానే మనం ఎప్పుడు ఎన్నికలప్పుడు ఎప్పుడు యూజ్ చేసే ఈవీఎంస్ కాకుండా ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్ అండ్ డిజిటల్ ఓటింగ్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేస్తే మనం ఇంకా ఎన్నికల్లో భద్రతను మెరుగుపరచవచ్చు. అలానే స్మార్ట్ ఓటింగ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా ఇది టెక్నాలజీని పెంచుతూ అలానే భద్రతను కూడా పెంచవచ్చు ఎన్నికలలో. వికసిత్ భారత్ యొక్క చరిత్రను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 1947లో స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత భారత్ అభివృద్ధి దిశగా ప్రయాణించింది. 1991లో ఆర్థిక సంస్కరణలకు దేశం కొత్త దిశల వైపు అడుగులు వేసింది. 2047 నాటికి దేశం అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారాలన్నది ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. వికసిత్ భారత్ అంటే కేవలం ఆర్థిక అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు, సాంస్కృతిక ఏకత్వం, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు, ప్రపంచ దేశాలలో గౌరవాన్ని సాధించడం కూడా. చివరికి ఒక గొప్ప మనం బలమైన భారతదేశం దేశానికి ఒక వరం. జై హింద్. నా పేరు వెంకట సీతారాం. నేను ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో బీటెక్ చదువుతున్నాను. ఒక దేశం ఒక ఎన్నిక అనేది చాలా మంచి టాపిక్గా మనం అనుకోవచ్చు. రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు 2023 సెప్టెంబర్ 2న ఈ ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక అనే బిల్ని ఆమోదించారు. దీనికి ఒక కమిటీలు వేశారు. దీన్ని లోక్సభలో కొంతమంది ఆమోదం తెలిపారు, కొంతమంది ఆమోదం తెలపలేదు. ఇది 129వ అమెండ్మెంట్ బిల్గా ఆమోదించారు నరేంద్ర మోడీ గారు. వికసిత్ భారత్ అనేది మనం ఒక మంచి Good afternoon, respected dignitaries, esteemed guests, and my dear friends. It's my honor to stand before you today to say about one nation and one election paving the way for Viksit Bharat. India, the world's largest democracy, which used to conduct all elections almost every year, from Lok Sabha to state assemblies and local bodies and panchayats. While elections are being part of democracy, so
occurred frequency leads to disruptions in governance and increased financial burdens and administrative challenges. All are saying one nation and one election. Can anyone think why we need one nation and one election? We need one nation and one election because of while conducting elections, it wastes lakhs and crores of amount. And we can save to develop many projects and to develop the India. By conducting almost every year, lower turnout, it means more people from different areas will not elect the elections. So to increase elections, but the peoples which we are electing, then we can elect the representative. So frequency of elections means MCC, Model Code of Conduct, which can be implemented the rules from the beginning of elected the state. And from this, we can conclude that one nation and one election is the transforming of the nation and paving and decreases disruptions in governance and should increase in more developing India. So the paves the Viksit Bharat by 2047. Thank you. Good afternoon, one and all. I am M. Ramarao from VR Siddhartha Engineering College, NTR district. Here I am to share my opinion about one nation, one election. Everyone before me has said the advantages regarding the one nation, one election. Here I am to tell the challenges regarding one nation and one election. Everyone are telling that by conducting one nation and one election, there will be a reduced financial burden. Coming to the point, while we are conducting one nation, one election, the government is thinking to synchronize the state elections and the central elections. So in the 2024 elections, there were 12.85 lakh polling stations. So hence it always requires 12.85 into 2 into 3 for the general election itself. As we know, in one polling booth, there will be 1 to 2 wards conducted. So to synchronize thing, we require as many EVMs. So that might be 12.85 lakhs into 4 into 5. As we know, we should have both for MPs and for MLAs. So the burden increases from the manufacturing. And once we buy an EVM, that doesn't long last for more than 15 years according to the Election Commission rules. So for every 15 years, we use those EVMs and VVPATs only for 3 to 4 times. So, and one more thing, that is not only manufacturing, the burden is also in storing the EVMs, because as we know, that is very important for the transparency in elections. We require large number of godowns and security personnel to monitor day by day. And as we know, district collectors, every time they visit the godowns for the verification of those. Hence, it also increases the cost. As we know, the godowns rates may increase every year. So how that would be is how that could reduce the financial burden. And the next one is deploying the security forces. As we know, when there was a chance that the Election Commission has conducted a press meet, and the press has asked why there is a delay in the Jammu and Kashmir elections. They said regarding security concerns we are delaying the Jammu and Kashmir elections. How could that possible? We are thinking to conduct the elections of center and the state synchronously, but today the Election Commission couldn't conduct the election of Jammu and Kashmir and Jharkhand at one time, stating the security reasons. And there might be attacks from the foreign countries regarding this, as we will be totally engaged throughout the country in one thing, that is elections. And the next one is everyone is telling policy paralysis. So I don't think the model code of conduct will lead to the policy paralysis. As we know, in Telangana, before 2 days of the Election Commission has granted to release the Raitu Bharosa in order that farmers should not suffer by this. And the next one, I want to suggest few things regarding one nation election. Regarding conducting for every 5 years, let us combine the local elections and MP elections for one time, and the MLA elections and other local elections one time. So that could be 2.5 years first time and the other 2.5.
So that would increase the more usability of EVMs and better resources. Thank you everyone for giving this opportunity. Myself, Rakesh Sai from India district. Ready? As you know, the topic is One Nation, One Election, paving way for Viksit Bharat. Let's see what is Viksit Bharat first. When I say Viksit Bharat, it reminds me words of great Telugu poet Guruja Apparao Garu that Deshamante Matti Kaadoi, Deshamante Manushuloy. From this we can say that nation's growth is nothing but growth of its people and their upliftment. According to government, Viksit Bharat is India becoming developed country by 2047 by achieving economic targets, sustainable environmental measures. For this we need good governance, which implement the good great policies at ground level. For this we need great reforms in electoral and in several domains. One such transformative reform in the electoral landscape of India is One Nation, One Election. What is it? In simple, it is aligning the electoral cycles of Parliament and State Assembly elections. It is not a new thing. You already used to it, as everyone said, from 1951 till 1967. But what is the need of it all of a sudden? Apart from economic benefits, which everyone mentioned, there are some social and political aspects which should be noted by everyone. It reduces the policy paralysis which happened due to the continuous implementation of model code of conduct during elections, which halts the development projects. Maybe giving one scheme is not enough. It is a continuous process administration. It promotes consistency in governance as government focuses on long-term development measures instead of giving freebies for next elections. It increases efficiency in administration as the government officials focus on their work and their job duties instead of election works. It reduces fake voters, duplicate vote IDs as there is a single national epic ID. And also it will give trust on voters so that they come to vote, which increase voter turnout, which is crucial for free and fair elections, which is enriched in constitution. Everything seems to be fair, but there are some concerns too, brother. There are some logic challenges, like human personnel. We need 7 lakh extra personals for security reasons, for logistics, EVMs, VBYPs. And if we know there are no great leaders in our politics. Those who change parties may bring instability in assemblies, which will again break the cycle. That to a concern. So, by addressing all these concerns, there is one only thing: fostering the benefits of one nation, one election, upholding the integrity of federalism, democratic integrity, with robust planning, political consensus and public support. The one nation, one election will change the democratic process of India, paving way for more efficient, sustainable, developed, Viksit Bharat, our Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Greetings of the day, everyone. I'm Revant Ansha. For the next couple of minutes, I'll be arguing for one nation, one election. To begin with, let's take the example of the state assembly elections in 2024. There were 3 phases, similar to 2025, and in 2026, 2 phases, and in the going years, 3 phases in 2027 and 2028. This cycle highlights the fragmented nature of the India's election cycle, creating problems in governance, policy analysis, and also increasing the cost of the finances for hosting elections. In between this, if any genius decides to dissolve his assembly early, this also leads to addition of elections in these phases or any new phase. One nation, one election ensures stability, efficiency, and also propagates stronger democracy by preventing political manipulation for early dissolution of assemblies, with the remaining time of the assembly being only the remaining time of the fixed tenure of 5 years. This also promotes governance rather than political management. Good afternoon, everyone. Thank you for giving this opportunity to introduce myself. I am R. Mansa Kaveri, pursuing my undergraduation
second year in a stream of Agriculture and Rural Development at Mary Stella College. Now I am going to discuss about One Nation, One Election. The idea of One Nation, One Election refers to conducting simultaneous elections for both Lok Sabha and all state assemblies in India. This proposal aims to streamline the electoral process, reduce cost and ensure stability in governance. Advantages for this One Nation, One Election is cost efficiency, and governance stability and reduce election fatigue. The first main advantage for this One Nation, One Election is cost efficiency. Frequent elections involves high expenditures. Holding them together will reduce the cost significantly. And next, governance stability. Frequent elections are done. Government can take assistance for bold decisions and reduced election fatigue. Citizens, politicians and government vehicles can focus more on governance rather than campaigns. Challenges for this One Nation, One Election is constitution amendment, logistical challenges and also these are the main challenges for One Nation and One Election. I would like to conduct that while One Nation, One Election has potential benefits and it needs proper planning, legal amendments and constituents from political party to become a reality. Thank you. Good morning, esteemed panelists and my young fellow makers. This is Sahitya from NTR district. Today, I am here to speak about a reform that is One Nation, One Election, a vision that could change the democratic fabric of India and pave the way for Vikasit Bharat. At present, our country goes into an election mode nearly every year. That means for both Lok Sabha and state legislative assemblies and also the local bodies. Be it for the legislative assemblies or Lok Sabhas, it also brings many challenges. It disrupts the governance, burdens the exchequer and hinders the policy formulation. Imagine a situation where all the elections are synchronized. That means one election, one direction and one decision. When the governance is uninterrupted, progress is unstoppable. We can also save thousands of crores which is spent on electioneering that can be channeled to develop education, combating climate change and women's safety and for a sustainable future. However, no reform is without a challenge. We also need some constitutional amendments and political consensus, which is hard to achieve in a diverse nation like India. There is also a potential risk of getting local issues mixed with the national issues, overcoming the regional concerns. And what if a government collapses in the midterm? Would we enforce a president's rule? Or could we again conduct the midterm elections for the next 5 terms? What if the coming political party is not accountable? Who's gonna pay for it? At last, we, the public. The question is, will it even lead to Vikasit Bharat? Yes. The answer lies in the execution, effective strategies and implementation. The key is the balance and efficiency without compromising the representation. I hereby conclude, as Mahatma Gandhi ji said,
The future depends on what we do at present. The balance, I request all the fellow makers, let us unite, let us voice out, and let us march towards the dream and goal of developed India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Respected teachers and my dear friends, good afternoon to everyone. I am Devi Sushma Agila, a student from Acharya Nagarjuna University, Guttur. Today I am so excited about One Nation, One Election, paving the way for Vikasit Bharat ideas, because it is a concept that speaks to me a lot. A student who wants to India become a truly Vikasit Bharat. Why One Nation, One Election matters to me means, as a student, to see the future in this. So once you imagine all the elections are happened at once, then allowing you to focus on the learning and building a strong foundation for our future. So in this current system of the staggered elections, so various levels of the government has several drawbacks about the distinction of the governance and the financial burden and the erosion of the public trust. So in the disruption of the governance, having the elections often leads to the slowdown in decision making and the implementation of the key policies. And also in the erosion of the public trust, the constant distractions and the election campaigns. So my vision for Vikasit Bharat is One Nation, One Election is not just about the streamlining elections. It's just about creating a strong over an India. So, and also about the ensuring our government I believe that every young people like me having a vital role in playing this shaping future of our country. So we need to engage in opening discussions about the One Nation, One Election concept. Then only how we can useful this and achieve our One Nation, One Election concept. So I conclude that let's work together to make this happen. Thank you. Yerla Kavya, you get ready. Good afternoon everyone. My name is Sarthika. Respected good afternoon everyone. Ma'am and sir. I would like to share my thoughts about One Nation and One Election, paving the way for Vikasit Bharat. So firstly I would like to say about Vikasit Bharat, and this program was implemented by Prime Minister Narendra Modi ji in 2023, and the main focus of this and the aim is for developing the cultural and economical sustainability and empowerment, and the youth parliament is also the good opportunity for us. And I would like to say about One Nation, One Election, and One Nation and One Election aims to form a single day election and to do a single day election either in not of disinterruption for everyone, and this also reduces cost efficiency and public amount also, and by the way of this money it can also develop infrastructure developments and some quality of education for everyone who can access it, and healthcare advancement to everyone. Thank you for giving me an opportunity. Good afternoon everyone. I'm Kavya, I'm from Vijayawada. I'm studying in Acharya Nagarjuna University, BTech first year. ఈ రోజు నేను వికసిత్ భారత్ వన్ నేషన్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అంటే వన్ నేషన్ అంటే ఒకే రోజు ఎలక్షన్స్ పెట్టడం. సో
everyone. Thank you. A very good afternoon to all the delegates, jury members, and the staff and the participants over here. I'm Prasanna. I come from Palnadu district. Imagine you're walking into a polling booth and casting your vote not just for one election but for multiple elections. How does that feel? This is what exactly the one nation and one election is all about. It means all the elections will be held simultaneously. That is the general election, the state elections, and the local government elections. Is this a new idea to India? Definitely not. As the delegates and the previous participants of mine had told about it, this is very new. It is not at all new to India. So how does this will pave a way for Vikasit Bharat? First is, it will definitely increase the voter turnout. If we talk about the 2024 general elections, the four states, Andhra Pradesh, Arunachal, Sikkim and Odisha, all of them have the voter turnout higher than the national average of 65%. Higher voter turnout meaning a participatory and inclusive democracy which was envisaged by Mahatma Gandhi and which will definitely pave the way for Vikasit Bharat. And secondly, it will definitely reduce the voter election expenditure. According to the Center for Media Studies, in 2019, the election expenditure was 60,000 crores and it was twofold increase in 2024 elections. If we could reduce this amount and put this amount in the development and welfare projects, this will boost India's economic growth. And thirdly, this will definitely decrease the policy paralysis. Imagine lot of days going for the model code of conduct. In 2024 elections, again, 81 days went for the model code of conduct. And if we talk about Maharashtra, Haryana and Jharkhand, where state assembly elections were held separately, they lost 1/3 of a year for model code of conduct. If we could reduce this amount, we can improve the development of our country. Just like every coin has two faces of it, the very idea of one nation, one election also has two faces. That is, there are a lot of administrative and logistical issues involved with it, and there are a lot of apprehensions among different political parties that this will kind of overshadow the regional issues with the national issues. And most importantly, it requires the constitutional and legal amendments which require a broader political consensus. So finally, I know that everyone would definitely agree with me that free and fair elections is one of the bedrock principles of a vibrant democracy. And for that to happen, one nation, one election will definitely pave the way if we could overcome all these issues and come up with a broader political and all the stakeholder consensus. Thank you. Jai Hind. Respected the judges and all my dear friends, I am very happy to have this auspicious participation and Guntur. Today, I want to talk about a crucial aspect of our nation's aspiration, and it's a very important concept in our country. India conducted its first four general elections from 1952 to 1967. However, it's demonstrated and this cycle will be discontinued because of some certain discontinue and the demonstrations of the elections. So, one nation, one election. This concept has the potential to transform India's electoral landscape, effective efficiency and stability and democratic reforms. Here, we need to discuss about this topic, one nation, one election. As we strive for Vikasit Bharat by 2047, it's essential to recognize the benefits of simultaneous elections. The simultaneous elections as proposed by the high-level committee has two phases. It recommends two phases. Phase 1 is synchronizing elections for the Lok Sabha and state legislative assemblies, and phase 2 synchronizing elections for the municipalities and panchayats within 100 days. One nation, one election is not just a political slogan. It is the more efficient and stable electoral environment.
It is about reducing the financial burden of frequent elections and more recognize the logistical challenges, and we need to observe some points. We need to develop our country and approach to how to move like this. As Prime Minister Narendra Modi emphasized that Viksit Bharat or developed India is hinges on the collective resolve of 140 crore citizens. By marching forward together, we can achieve a prosperous and a very intelligent nation to us. And countries like South Africa, Indonesia, and Sweden are conducting simultaneous elections and reduce the cost, and it will be moved forward to developing their countries. In conclusion, I would like to say that one nation, one election is a crucial concept to approach our Viksit Bharat by 2047. Let us work together to make our nation more effective and efficient. Thank you. Next, one time, Praveen, you get it. Good afternoon, everyone. My name is Sheikh Mohan. I am studying BTech in Acharya Nagarjuna University. Today, I am here to speak about one nation, one election, paving the ways for Viksit Bharat. As we know, Viksit Bharat is a Hindi phrase that translates to developed nation. Viksit Bharat is a youth parliament which it engages the youth voices to national discussions and shape the vision for Viksit Bharat 2047. It is inspired by our Honorable Prime Minister Modi's vision. Coming to the disadvantages of these elections, frequent elections, India spends over thousands of crores on these elections. This leads to halting the projects, delaying the welfare schemes like PM Awas Yojana and infrastructural development. Here, what we need to understand is, because of these frequent elections and monotonous process, we are spending more money on elections and neglecting the main things like education, hospitality, infrastructural developments and development of our India. So we don't require a nation which is in the mood of election. We require a nation which focuses towards the nation and progressive country. So the main advantages of this one nation, one election is synchronizing the elections of Lok Sabha and state assemblies are held simultaneously across the India. If we held the elections together, the public money will be saved. This saved money will be useful for our nation and for development of our country, like roads, railways, hospitality, infrastructural developments, and so on. If this is implemented frequently, India going to be master change of streamlining governments and step towards the Viksit Bharat in 2047. Thank you, Government, for this opportunity. Thank you, one and all. Jai Hind. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone, respected dignitaries and honorable judges and my dear fellow participants. Today we are here to discuss a transformative topic, one nation and one election. This concept, one nation and one election, is to synchronize the elections of Lok Sabha and State Legislative Assembly on the same day. By this we can reduce the elections economy, and people would need to vote only once, and thank you. Good afternoon, everyone. Hey, Nadi.
Next, Kataru Prashant, you get ready. Good afternoon, everyone. I would like to thank jury members and my fellow participants for giving this opportunity. Today, I am here to talk about one nation and one election. So, one nation and one election is a part for elected. So, we have to think about what one nation and one election before independence. After independence, also we have conducted these simultaneous elections from 1951 to 1967. Thereafter, so many assembly dissolutions and Lok Sabha dissolutions too. Because of this tragedy, India has faced so many financial crises, and therefore, due to emergency also we have faced this elections simultaneously, and they are questioned the tenures of the elections also from 1971 to 77 due to emergency by Article 352. And there are no conference motion from one party to another party jumping systems. And if one party is bound to no conference motion also, they may get the education and elections also. So we have to reduce that also. With this, we can reduce state budget elections if we conduct one election, one election. If any party wants to go forward for the first ముందస్తు ఎన్నికలకి వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు ఎందుకు ఆడుతున్నారో కూడా ప్రజలు చెప్పాల్సిన, ఎందుకంటే ప్రజలు ఓటేస్తుంది మిమ్మల్ని చూసి, మీ పేపర్ని చూసి. మీ సొంత ఓటర్ కోసం ఎప్పుడు ప్రజలు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలంటే మీరు ఎందుకు ముందస్తుగా ఎన్నికలు వెళ్తున్నారు ప్రజలకి స్పష్టంగా చెప్పాల్సిందని కోరుతున్నాను. అలాగే పార్టీలో నేరవాళ్ళు కూడా మీకోసం ప్రజలు ఆపేశారు, మీ పేపర్ని చూసి ఆపేశారు. మీ సొంత సౌకర్యం కోసం ఎప్పుడు ప్రజల్ని మోసించకూడదని నా ఆలోచన. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon, everyone. My name is TJPSC. I am studying VBYP first year at University. Today my thought is one nation, one election. Following way of Viksit Bharat. The first election is 1941 to 1949. It is conducted in PM. The concept of one nation, one election is a vision, is a way to achieve that vision. Firstly, we have to discuss 4 topics: streamlining the electoral process, holding elections, Lok Sabha and all the assemblies simultaneously could reduce the time and resource required to election, allowing for government to develop initiative, reducing effects. Combining elections makes enhanced stability and governance. A single election cycle can be saving a cost in government. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Swati. I am from Nalanda Degree College, NTR district. I am here to share you. I am here to share
opinion on one nation and one election, which can contribute to Viksit Bharat. One nation and one election aims to synchronize Lok Sabha and state elections. A single well-planned election can contribute more voters. One election may not change everything, but things start getting better and better. It's more important if one nation, one election under contribution by the Government of India introducing a bill on November 17, 2024. This process may slash the campaign cost, strive for the time. One second. Wait. కొంచెం స్మైల్. మీరు తీసుకున్న వాళ్ళని వెయిట్ అలాగే ఉండండి. మేడం మీరు పక్కన ఉన్న ఓకేనా? Respected my dear students, respected my friends and the madam. Good afternoon one and all. Today I am here to tell about the One Nation, One Election for paying Viksit Bharat. Viksit Bharat is 2047 by the vision of the government. By the vision of the government, the central government of the Prime Minister Narendra Modi was improved the governance. One nation, one election is the reformer aimed at spontaneizing elections. The ideal election of the financial burden of the government, improving governance, improving governments and minimize disruptions of caused by the frequential polls. If the implemented Viksit Bharat of One Nation, One Election for the economics, political and the governance. Thank you. Good afternoon, my everyone, honorable dignitaries and my respected judges and my fellow participants. I'm truly honored to be here to speak on the topic Viksit Bharat, paving the way for Viksit Bharat. One nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. Before going to that, I want to conclude that everyone is talking about one nation, one election. But the main question is, do you know what it means? As we all know, India is the largest democracy country which conducts elections nearly every year. The elections are the backbone of our democracy. But conducting elections repeatedly, it causes some challenges. There are massive financial burden. Do you think because of the election it becomes very burden to our government? Yes. Let us compare this with an example. In 2019 Lok Sabha election, nearly 60,000 crores are conducted for election. Meanwhile, a great achievement for India, which is Chandrayaan-3 landed on Moon successfully. It cost only just 615 crores. Think about it. It is our pride of the nation, which is Chandrayaan-3, but it costs only 615 crores.
but for the election it cost 60,000 crores. Major of the amount was paid to the elections. Just imagine if all those savings are maintained for infrastructure, healthcare and education, it savings very helpful for us to development. The solution that I conclude that we successfully implement one nation, one election. With these savings, we can approach technological stage and procedural approach to education and maintaining overcome these challenges. Conclusion: a head stronger and development a head. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Rupeshwari Devi Manika. Currently pursuing my third year BTech in the stream of Cyber Security from Bapatla Engineering College. Okay. One nation, one election is not new to India. From 1951 to 1967, also known as Jamili Enikalu, it already happened and implemented. But dissolution of other parties, it stopped. But being a professional degree student, I asked my friends about one nation and one election. They say that I collected some resources, information and gathered, being the Times of India and Economic Times newspapers. I asked my friends of general survey about one nation and one election. They say that it is a political science subject. What is the need of knowing it? But it is a society subject. We have to implement in our studies because one nation, one election is the future of India. And 2019 Lok Sabha elections, it holds 60,000 crores and it named as expensive elections in India. What caused it? Our public fund has drained in that, and with that money we can use infrastructure, healthcare, medical, etc. Thank you. ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక ఇది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావాలనుకుంటున్న ఒక పథకం. ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రాష్ట్ర స్థాయి ఎన్నికలు మరియు దేశ స్థాయి ఎన్నికల్ని ఒకే తాటిపైకి తీసుకురావడం. తద్వారా ఎలక్టోరియల్ ప్రాసెస్ని క్రమబద్ధీకరించవచ్చు. తర్వాత కాస్ట్ని చాలా వాటికి తగ్గించవచ్చు. తర్వాత పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ని సుపరిపాలనని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. ఇవి ఒకే నేషన్ ఒకే ఎన్నిక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశాలు. ఇప్పుడు మనం ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేది వికసిత్ భారత్కి ఏ విధంగా తోడ్పడుతుంది అనేది చూద్దాం. ముందుగా వికసిత్ భారత్ అంటే మన దేశం 2024 సంవత్సరం కల్లా ఒక డెవలప్డ్ నేషన్గా ఎదగాలనే ఒక ఇనిషియేటివ్ వికసిత్ భారత్ అనేది. డెవలప్డ్ నేషన్ అంటే ముఖ్యంగా 3 పరిమాణాలతో డెవలప్డ్ నేషన్ అనేది మనం బయట చర్చిస్తాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే హై క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది డెవలప్డ్ నేషన్స్లో చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది డెవలప్డ్ నేషన్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఆర్థికంగా వాళ్ళు చాలా మెరుగ్గా ఉంటారు. మూడవది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్డ్ నేషన్స్లో చాలా బాగుంటుంది. ఈ 3 డెవలప్డ్ నేషన్స్ కింద వస్తాయి. ఇప్పుడు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేది వికసిత్ భారత్ ఎలా తోడ్పడుతుందంటే మొదటిది కాస్ట్ని సేవ్ చేయడంలో. కాస్ట్ని సేవ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు మొన్న 2024 ఎలక్షన్స్కి మన ఇండియాలో 1,35,000 కోట్లు పైచిలుకు బడ్జెట్ అయింది. అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్తో పోలిస్తే ఒక 90,000 కోట్లు తక్కువ మాత్రమే. అది ఒక ఎలక్షన్స్కి. కాబట్టి చాలా మొత్తం మనం సేవ్ చేసినట్టు అవుతుంది. రెండవది ఏంటంటే పాలసీ కంటిన్యూటీ. ఏదన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ పాలసీస్ని తీసుకొస్తే ఒకే దేశం ఒకే ఎన్నిక ద్వారా వాటిని ఆపకుండా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. మూడోది ఏంటంటే పొలిటికల్ పోలరైజేషన్. పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ని చాలా వాటికి రెడ్యూస్ చేయొచ్చు.
పోలరైజేషన్ అంటే విభజనత, అంటే ఒక ఏదన్నా ఎలక్షన్స్ వస్తే కొన్ని పార్టీస్ విడిపోతాయి చాలా వరకు. వాళ్ళ ప్రజల పట్ల కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు, పక్కా నియోజకవర్గాలకు వెళ్ళటం, స్పీచెస్ ఇవ్వడం అలా చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందలేకపోతుంది. మూడోది ఏంటంటే ఓటర్ ఎంగేజ్మెంట్ అనేది ఈ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ ద్వారా మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో 67.4% ఉంది. దీన్ని 80% అలా తీసుకెళ్ళవచ్చు వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్స్ ద్వారా. అంతే, ఇక సెలవు. నా పేరు సాయి పనికిరణ్, మాది కాజీపాలెం గ్రామము, బాపట్ల జిల్లా. ఇంత మంచి ఒక బ్యాలెన్స్డ్ మీట్ పెట్టినటువంటి కాలేజ్ వాళ్ళకి చాలా ధన్యవాదాలు. Very good afternoon to all. It's my pleasure to introduce myself. My name is R. Sriranga Vaishnavi. I am studying BTech first year Data Science in Acharya Nagarjuna University. I want to talk about the One Nation, One Election. It reforms to widely discussed in our country. In the One Nation, One Election aims to be to conduct assembly elections and state assembly elections and Lok Sabha elections at a time. I am coming to current scenario challenges. In our states, different times and different places conduct elections in different times. So One Nation, One Election is very used to reduce economic burden. And in 2019, 60,000 crores will spend on elections. That money is used to funds in hospitality and education, and the good infrastructures. The five benefits of One Nation, One Election. The first benefit is cost reduction. The second benefit is estimation security forces, and the third one is high voter turnover and reduction disruptions. My conclusion is all are supported to the One Nation, One Election to reduce the political system in India. Please support this One Nation, One Election. Thank you for giving this opportunity. Thank you. Good afternoon, respected sirs and madams, and my dear friends. My name is Vireshma. I am coming from Acharya Nagarjuna University, Department of AML. The vision of Viksit Bharat 2047 is the vision of Government of India to make India developed nation by 2047, in the 100 years of the independence. The vision encompasses various aspects of development, including economical growth, social progress, environment sustainability, good governance, women's empowerment, and 100% education quality. One Nation, One Election means all Indians vote in Lok Sabha and assemblies elections to pick central and state representative. The concept of One Nation, One Election significantly steps towards the achieving vision of Viksit Bharat, a developed nation. The idea proposed the Modi government aim to hold simultaneously elections for the Lok Sabha and the state legislative assemblies and local bodies, reducing the
frequency elections, benefits of the one nation and one elections. It can save money, public money to spend the frequency elections, reducing the burden of administrative setup, enhance governance, improving voter engagement. Conclusion: one nation, one election. One nation, one elections is the potential to transform India electronic landscape, paving the way of more significant and government system. Thank you. Shalini, get ready. Good afternoon, Mananda. My name is Ahalya from Acharya Nagarjuna University in Department of AMI. India youth represented the country's greatest strength with a vibrant and dynamic generation to making the visions of an India developed nations by 2047. However, the path of its ambitious goal is not without challenges. Ellen, the Prime Minister, called from youngest youth leaders to shaping the nations of future. The Ministers of Youth Affairs we know that India is the largest democracy in this world. The concept of one nation and one election to spread out the central government under the Prime Minister to making the visions of an India. Thank you for me. Respected dignitaries and my dear friends, a very good afternoon to everyone. And thanking you for giving me this wonderful opportunity. It's my pleasure to introduce myself and myself Shalini. I am from Acharya Nagarjuna University. And firstly, I think to say something about the concept of one nation, one election, paving the way for Vikasit Bharat. Firstly, the concept of one nation, one election is gaining traction as a potential game changer for India's democratic process. As we all know that our India is the largest democracy in the world, and it is proposed by Sri Narendra Modi Garu. The aim of this concept is to synchronize the election cycle of Lok Sabha and state assemblies, effectively reducing the frequent elections and promoting a stable electoral environment. And it is not possible to implement one nation, one election in our India without any amendment. The implementation of one nation, one election, it requires a significant constitution amendments and changing of articles 83 and 172. And our government brought one constitutional amendment to facilitate this process. And there are several benefits like effective governance, continuity in policy making, and cost saving in election, logical challenges. And reducing the logical challenges and finance burden, it allows the political leaders to focus on the governance and constant companies. Thank you for giving me this one. Respected dignitaries, honorable judges, my dear fellow
participants, good afternoon everyone. Myself Sheikh Asma from Bapatla Women's Engineering College. Today I am going to discuss about One Nation, One Election, paving way for Viksit Bharat. One Nation, One Election is a significant reform aimed for synchronizing the elections for Lok Sabha and State Assembly. It promotes the political stability, reduce the cost and good governance. It is the initial pivot for achieving the Viksit Bharat. As we know, we are funding money for the elections. By One Nation and One election, the disruptions caused by frequently elections can be reduced and that money can be invested in the infrastructure and welfare campaigns of India. And this One Nation and One election has the critics like some people are suggesting that larger parties have the dominance which can be not good for the smaller parties. These critics can be changed by the public support. We can arrange the public campaigns by spreading awareness, by saying the pros and cons of the One Nation and One election and the political concurrence by debating on the pros and cons of this scheme and by discussing that what are the useful things we can do from this. We can encourage the technology into the voting system by electronic forms in which the data management and electrical votes cause the voter engagement and safety and security. By this One Nation and One election, a person can vote at the same time for the state and central government. By this, the money invested in this frequently elections, we can use that in the welfare campaigns and infrastructure for the nation, and also we can also do some projects which can make our India a developed country. The global examples are South Africa, Sweden have already implemented this simultaneously elections which are the developed country. India can use this. At the conclusion, हम सब मिलकर विकसित भारत से आगे बढ़े, एक राष्ट्र, एक चुनाव आवर्तन करके एक समृद्ध भारत के लिए करें. जय हिंद. Thank you. Respected dignitaries and honorable jury members and my dear co-participants, very good afternoon to everyone. This is Amarchineshwari from Bapatla district. I am here to share my opinion about One Nation, One election, paving way to the Viksit Bharat. Imagine a country where elections are held in a single day, where government focus on development rather than conducting the campaigns of their parties, and where all the leaders focus entirely on the development. So this is the main vision behind the One Nation and One election. A transformative reform that accelerates the journey towards Viksit Bharat. Currently, India is witness to holding the elections almost every year over the different states in the nation. So, it experiences so many challenges for frequency elections, like finance burden and governance disruption, and government officials and security forces are repeatedly engaging in the providing the security in elections and in the elections work. So it is affecting the people and services for the people. So we have to overcome this issue. The main aim of the One Nation and One election is to overcome these issues. To solve these issues, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji Garu introduced this Viksit Bharat. In that we have 11 Sankalp Dikshas. So in those that it is one of that
one nation and one election. We have so many advantages with this reform. We can reduce the finance burden on the government. For every election, we are spending thousands of crores. So to reduce it, one nation and one election will be more helpful. And so my conclusion is that if we implement the one nation and one election without any interruption, it will be the game changer in Indian democracy, and it will be the strong foundation to be developed country by 2047, and it will accelerate the journey towards Viksit Bharat, a developed India by 2047. Thank you. Good afternoon to the respected dignitaries and my co-participants. Myself Sumarani from Bapatla Women's Engineering College, and I am here to say about one nation, one election, paving the way to Viksit Bharat. One nation, one election means simultaneously it occurs between state legislative and local elections. It means it can occur between state assembly and the legislatures. Elections may occur many times in a year, but only the political leaders can only honor their seats for 5 years. Finally, I conclude this can reduce billing. It can reduce fights in political times. A very good afternoon to everyone, and my dear dignitaries and my dear fellow students. I am truly happy to share my experience on One Nation, One Election paving the way for Viksit Bharat. One Nation, One Election refers to the idea of holding the simultaneous elections for all the state assemblies and all the four Lok Sabha parliaments. And our main aim of One Nation and One Election is we need to streamline the electoral process, which reduces the cost and promotes the good governance, and which is the main aim for releasing the Viksit Bharat, a good and prosperous India. Conducting frequent elections experiences massive expenses for political parties and taxpayers and for the students. Simultaneous elections could reduce it, and simultaneous elections gives a free burden for security forces and the Election Commission of India by promoting simultaneous elections. Frequently conducting elections use priorities to the campaignings and pollings, not for the improvement of the development of our country. So we need to streamline the process of electoral process. Frequent elections experiences things as the political parties use priorities to the short-term goals not for the development of our India. And also frequent elections would allow the government to form a continuous cycle of campaigning and polling. So this is not for our aim. Our aim is to make a democratic country a democratic India. This is what we are
This is what we want to do from One Nation and One Election. Thank you for giving this opportunity. Good afternoon. Good afternoon everyone. Myself Gayatri. I am studying in BTech first year in Acharya Nagarjuna University, Science and Technology. Today's my topic is One Nation, One Election, paving the way of Viksit Bharat. India is the largest democracy country. The democracy country in the world has the challenges of the elections. Elections are held in the India was first in 1952, and Lok Sabha assemblies, state assemblies. The first Viksit Bharat is introduced by the central government of the PM Narendra Modi sir, and the article is 129th constituted and adopted bill. This vision is the clearly introduction of the Viksit Bharat, means developed in India. In India, developed country, reducing the cost-free elections and affections and reductions, paying the fee of the elections. The elections are held in the One Nation and One Election. Reduces the cost of one election. One election. The elections are important from the game changer from the challenges. The idea of the One Nation, One Elections is a critical role from the budgets. It means effective census, facilities of the suitable acreage, and gathering of the sustainables that are implemented in this one nation and one election. The idea of One Nation, One Election is the elections are held. The elections are conducted in a free cost and low budget, and the women has the 70% reservation in the Lok Sabha. My conclusion is the women empowerment in the 70% reservation in Lok Sabha and state assemblies, and also economic activities in India as well as the world. By the this strictly implemented the way of one election from Viksit Bharat. Thank you for giving your opportunity. Good afternoon everyone, I am Himasri from Papatla Women's Engineering College. Let's get into the topic. One Nation, One Election. One Nation, One Election is a proposal aiming at synchronizing the elections across India, holding the Lok Sabha and State Assembly elections. This change is possible only with Viksit Bharat, the developed India, by increasing the government efficiency and reducing the elections-related interruptions and increasing the youth for planning. The Election Commission guarantees that each and every policy must be implemented effectively and consistently across the time. In our country, for every 5 years, there is an elections. But in those elections, our people create a sensation, right? Am I right or wrong? By conducting those elections separately can cost thousands of crores and lack of security issues. A single election can cover up those costs and increases the youth and boosts the economic growth, which attracts the domestic and financial attachments and investments. Gradually, these elections reduce the political disruptions and boost the economic growth, and by strengthening the nation as one. In our country, a consistent voting procedure can promote the nation by strengthening the people with the
by strengthening the nation with the policies and implements them. Religious parties create a ruckus through their caste power or political power. The main aim of this Viksit Bharat is to making the India as a developed country by the end of 2047. Mainly in urban development, it will play most crucial role. And in my opinion, if these policies are implemented effectively, one nation, one election can accelerate the governance and politics and boost the economic growth and financial stability and support. In our nation, at the age of 50, no person can have the financial support or any backup. Everyone are having issues with their financial. I don't think that nation means only financial or economic growth. It also considers the education. In education field, it promotes the research and innovations. A stable government can invest and promote the investment. And finally, I can say that our country can implement those policies by the end of the 2047. We can see our country as a developed country. Thank you so much. Respected dignitaries, honorable jury, and my co-participants. Good afternoon to all. The one nation and one election paving the way for Viksit Bharat is able to that synchronize that local Lok Sabha and the state assembly elections across in India. So that the initiative aligns to the vision of Viksit Bharat by 2047. The one nation and one election contributes that the government stability and the resources. To frequently conduct the elections, it reduces the economical growth and India has to be spent on thousands of crores to the elections. So to reduce this, to overcome this, to spend with that money, we can redirect it to the infrastructures, education, and health hospitalities. So for this one nation and one election is that to frequently conducted these elections has to be to reduce the economical growth and also it very reduces to the policy making decisions. It interrupts the policy making decisions also. So the one nation, one election states can be transmitted towards the Viksit Bharat with that economically strong, politically stable and development driven. So I finally conclude that the voice of the youth is not just a voice, it's a voice of our nation. Let's all to grace together to voice the voice of the youth to shape our future. Thank you. Good morning everyone. My name is Samarankar Naidu. I am studying BTech First Year Data Science at Acharya Nagarjuna University, Engineering and Technology. Today I am going to talk about the one nation one election. Present Lok Sabhalo జరుగుతున్న ఎలక్షన్లో ప్రజెంట్ లోక్ సభలో జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు స్టేట్ ఎలక్షన్స్ ఇంకా లోకల్ ఎలక్షన్స్ జరగవు. ఎంపీ ఎలక్షన్స్, ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అండ్ లోకల్ ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ పేజ్ జరిగేటప్పుడు 1951 to 1967 ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. థ్యాంక్ యూ.
judges and my dear fellow participants. This is B. Josna. This is B. Josna from Bapatla Women's Engineering College. I am very excited to share my thoughts on a crucial aspect of India's democratic framework, that is one nation and one election. I am eager to explore the benefits and implications to it, and it has the potential to transform our democratic and country's governance. First of all, why we need this reform is India's democratic system is very strong and resilient, but frequent elections pose significant challenges to our governance, and also it possesses many challenges to our development of our nation. So, the staggering costs of the elections and also the prolonged enforcement of our manpower and resources leads to so many challenges. That's why we go for one election and one nation and one election. So second one is we are going for the benefits of and implications of this one nation and one election is there are numerous of benefits, but we will be focusing on the governance efficiency, and the second one is which is very important, the nation's unity, and third one is everyone is talking about, that is elections expenditure, and the final one is the optimization of resource allocation. And there are so many challenges regarding this, but I firmly believe that the benefits outweighs the drawbacks. So to overcome these hurdles, so we need to build consensus and also leverage the technology. To improve this, we need to do this. By conclusion, we can say that the one nation and one election is not just a transformative idea, but also it has a potential to transform our nation's governance and democracy. So by implementing this concept, we can pave the way for one nation, one election into a more efficient and inclusive and vibrant future together. So let's build together. Thank you. Good afternoon everyone and respected honorable judges. I am Ramya from BTech second year from Robert Women's Engineering College, Bapatla district. Now I would like to talk about one nation, one election paving the way for Vikasit Bharat. Now oneness is the whole and soul of Indian culture, that is Sanatana Dharma. India is an ancient country. India is an ancient country by the Advaita Swami Vivekananda attracted all world. Now I would like to talk about the oneness concept. It is privileged to know about oneness is the Advaita. Oneness is the Advaita. Everyone can make elections, one-time elections. Because of having one-time elections, we will save money and time. Because of not having this one-time elections, we will not find elections every day. Someone is happening. The India has already suffered for last 75 years due to without the concept of one-time elections concept. Now the time is to enjoy what New India is know about through the Vikasit Bharat program. It is initiated by our legendary Prime Minister Mr. Narendra Das Modi. The India stands out the well-developing country. Now it is privileged to know about India is the most developing country for the last more than 3 generations. India, one nation, one law, one rule, one election, one idea. We should not separate the rules and regulations.
It is not for all unity of one nation, one law. Now, our Prime Minister of our country make it bringing the election our India to united. Our Prime Minister making the our India bringing back our richness country to its original state. Thank you. Again, get ready. Good afternoon, one and all, and to the respected dignitaries and my fellow co-participants. Today we are here to discuss on a crucial topic, one nation and one election. Before getting into the topic, let us take a real world problem. Due to the busy life schedules, no one are interested in voting in elections, because even though many of them are voting in state elections, no one are participating in central elections. When we researched it, state election has more voter percentage than the central elections. So to overcome this, we can introduce this program, One Nation and One Election. And also, by implementing this program, as India proves that unity in diversity. And also, the Ramnath Govind Garu introduced that in his report, that when he takes the responses from 25,000 people, most of the people are showing interest in one nation and one election. So by implementing this program, there are many advantages. Though there are some pros and cons for every situation, till now we discussed about the pros of the situation. Now let's get into the cons of this situation. By implementing this program, only the national parties get benefited, and the regional parties would be losing their interest and also their aspirations, because they do not have some time to campaign for themselves. So by implementing this program, we can also concentrate on this type of topics, and also we know that the election is we elect a leader on behalf of us to rule our country. So by engaging the voters, participants in this, we can also concentrate on developing our India. And also, I am thanking you for giving me this wonderful opportunity. And also, this Viksit Bharat program has been a beautiful platform for the youth to share their ideas, and also to engage with the people and know about our society. And also, thanks for Viksit Bharat to giving this opportunity where the youth can share their ideas and help in transforming our country. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, everyone, respected dignitaries, honorable guests, and my dear fellow participants. A warm welcome to everyone. Have you ever, a query for you all, have you ever think that a single thought can shape the future of the nation? Now I am going to explain it. India is the largest democratic country, and elections play a key role in it. What if elections conduct in both the state and legislative assemblies simultaneously? Now I am here to explain the topic of one nation and one election. One nation and one election promotes strengthen the nation and make India a great economy. Frequently, now India elections are conducted by local and legislative elections. So the aim of one nation, one election is to make synchronous elections by the state and central elections. By following one nation and one election, we can achieve certain aspects. First, we can see that we can reduce the burden on the economy. Conducting elections by state and national elections reduces the burden on the economy. As we see that election commission spends a lot of money on elections. If both the elections are conducted at once, that money can be invested in different sectors like healthcare, education, and enterprises.
One nation, one election also enhances voter participation. As we can see that many people are not interested and tired of both the elections, like state and national elections. If we conduct both elections at a time, participants show more interest and boost enthusiasm in them. Finally, the aim of one nation and one election is not a electoral reform. It aims to build a nation resolution. Let us all come together to start a revolutionary project, and we make it happen. Thank you. This is the piece of paper where we need to punch our winners and drop into the ballot box to the respective candidates. But now we need to just press the button to cast our vote. See the transformation, my dear ladies and gentlemen. A warm greetings to the respected dignitaries and my fellow participants. I am Pattabi Chaitanya from Rajiv Gandhi University of Knowledge Technology, representing the voice of Bapatla district. Today, I stand before you to shed light on a visionary proposal. Imagine an India where governance is uninterrupted, development is accelerated, and elections unite rather than divide. This imagination can be reflected through one nation, one election, a transformative reform that can polish our democracy and pave the way for Vikasit Bharat as a developed nation, as a polished nation. Currently, India having frequent elections like Lok Sabha, state assemblies, municipalities, and panchayat at multiple times. These not only put away the governance, but lavishing large expenditure. The expenditure may be in the form of campaigning, maybe in the travelling allowance, maybe in the dearness allowance, or the hospitality for the officials. And even the security forces are stretched every time from their borders. Policy making take backseat, and developmental activities are suspended frequently due to imposition of MCC, Model Code of Conduct, issued by the Election Commission of India. Apart from all these, we need to be truthful and need to tell the truth that government officials hesitate to take bold decisions during the time of elections due to fear of losing their votes. Countries like Belgium, Indonesia, and South Africa following simultaneous elections and ensuring effective governance and higher voter participation. If we will do so. Coming to the consequences, we need to amend few articles in our constitution like Article 82, 85, 172, 174 and Article 356. And there is a belief that people may cast all their votes to a single party if we implement one nation, one election. My dear ladies and gentlemen, in every mission, there is a pinch of salt. We need to accept that. If you look at the statistics, Uttar Pradesh people showed their dissatisfaction in the Lok Sabha elections in spite of willingness in the state assemblies within the 2 years to the ruling party. If we are able to implement one nation, one election, there is no scope to show the dissatisfaction in between the 5 years. So that we need to ensure the people to cast all their votes for the 5 years of future without biasing in the name of caste, religion, money, etc. If we implement one nation, one election, it forms a stable political environment and encourage long-term planning and unite the nation from Kashmir to Kanyakumari, from Mumbai to Manipur. So, a ballot box is stronger than the bullet from the words of great Abraham Lincoln. And the question is, still do we remain stuck in the cycle of constant elections, or we need to amplify our progress? The choice is ours, and let us all make cross fingers for the Vikasit Bharat. Bharat Mata ki Jindabad. Jai Hind. Respected judges and my dear ladies and gentlemen, a very heartfelt and wonderful good afternoon to everyone. Now I am here to share my opinion on the topic of one nation, one election, paving the way for Vikasit Bharat. First of all, we should know that what is Vikasit Bharat and what is one nation, one election. One nation, one election seeks to synchronize the nations and state elections to reduce the states and government's budget and to improve the government's efficiency. While Vikasit Bharat represents a prosperous India for equal growth and opportunities in every sector of life. And coming to the supporters and the timelines of this, if we see that the Bharatiya Janata Party, in short we can call as BJP, has taken initiative for this, and with the support of Narendra Modi Garu,
it is strongly championed in the Parliament of December, in the last year 2024 of December. And coming to the benefits and the consequences or challenges we are facing if we use this, coming to the benefits, we are having the benefits of reducing the cost effectiveness and increasing the efficiency, good governance and administrative efficiency, and finally, and the most important thing is improving the voter percentage to 100%. And I will tell in class how to increase it. And coming to the challenges we face, it includes the federalism and logistical challenges and finally the political assurance. The introducing of the 129th Constitutional Assembly Amendment Bill is a significant step towards the institutionalizing of One India, One Nation. And the contribution of public is very important thing to get success in One Nation, One Election for Vikasit Bharat. And the steps should include the active participation, suggestions, feedbacks and the community management. And coming to the conclusion, One Nation, One Election embodies the transformative to India's democracy, which reduces the cost and improves, enhances and ensures the government efficiency and administrative efficiencies. So, keeping all challenges aside, we all should work together to become the Vikasit Bharat by 2047. And I should include some points that are మనం ఇప్పుడు అమెరికాకి 100% ట్యాక్స్ అనేది కొన్నిటికి మనం విధిస్తున్నాం, కానీ అవనేది మనం విధించలేకపోతుంది. ఎందుకంటే మనం డెవలప్డ్ నేషన్ అవుతున్నాం కాబట్టి, అండ్ మన వల్ల చాలా యూజెస్ అనేవి నేషన్కి ఉంటుంది కాబట్టి. సో యూత్ అనే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీనికి వర్క్ చేయాలి. అందరూ కలిసి వర్క్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే మన రిసోర్సెస్ని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలం. దానివల్ల ఎకనామికల్ గ్రోత్, జీడిపిని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతాము. సో దట్ ఎట్ ద వరల్డ్ బిగ్ బాస్ లాగా మన ఇండియాలో ఉండాలి అని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. అండ్ 100% ఓట్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే దీన్ని టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పబ్లిక్ పోలింగ్ బూత్స్ పెడితే అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరు సరిగా ఓట్ వేయరు, కొంతమంది వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉంటారు. సో అట్ ద టైమ్ ఇఫ్ వీ యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ సెక్యూరిటీ, ఇట్ మే హ్యాపెన్. So like this we can achieve 100% of efficiency with governments. Thank you for all for giving me this great opportunity. Good afternoon to one and all. My name is Priya. I am from Vijayawada, Maristella College, Vijayawada. So now topic is వచ్చేసి one nation and one election. So India is the largest country, democracy country all over the India. So it has a frequent challenges which can be having that it has very challenges, but for the frequency election democratic governance that can be formed a great democratic countries. So this concept was started by the Narendra Modi of the Prime Minister of our country. He gave us challenges that he gave us challenges which can Amrit Shahil Josh, you get ready, next word speech. So, my extended and heartfelt wishes to the dignitaries, guests and everybody present. This is Haripriya. I am from Bapatla Women's Engineering College. So, first of all, I am grateful to have this opportunity to be a part of this. The vision of India, one nation and one election aims to synchronize the electoral process to ensure it more efficient. India is conducting elections for Lok Sabha, Parliament and the state assemblies and local bodies at different times every year. This means that India is always in election condition, which is leading to the political instability and efficiency of economic situation is deeply down. So, coming to the historical view, in the year of 19
Bharat consider youth only because in 100% election rate, 90% utilizing voting system. What about remaining 39%? Remaining 39% are youth. What about this 39% of youth? Why they are not consuming their voting right? Because of their fear to what the political system providing their opportunities and what the political system is going to disrupt their future. Due to the fear of this political system, 39% of youth is not utilizing these election facilities. So my solution to provide is this: to conduct one nation, one election. If elections are conducted only once in 5 years, it's better to elect someone who is totally ensures us and who is totally provide us better future. First of all, I am sorry, due to some issues, I am feeling to say I am so emotional because of this political system is totally affected by it. So thank you so much for this, giving me such a valuable opportunity. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. నా పేరు అమృత్ షాలిన్ జోష్, విజయవాడ నుంచి. మీ అందరికీ దీని గురించి మాట్లాడాలంటే నాడు నేడు అంశం నుంచి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఆనాడు అంటే 1951-52 కాలంలో మొదటి ఎన్నికలు, సార్వత్రిక ఎన్నికలు మన భారతదేశంలో జరగడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1967 వరకు ఏ ఆటంకం లేకుండా జమిలీ ఎన్నికలు కరెక్ట్గా జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎందుకు జమిలీ ఎన్నికలు దారి తప్పి ఎందుకు ఇదైంది అంటే, పట్టాలు తప్పింది అంటే కారణం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆర్థికంగా మరియు రాజకీయ సంక్షోభం వల్ల, కొన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కూలిపోవడం వల్ల, కూలిపోయిన తర్వాత రాజ్యాంగం ప్రకారం 6 నెలల్లోపు ఎన్నికలు అన్నది నిర్వహించాలి. అలా నిర్వహించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ 5 సంవత్సరాల వరకు అవకాశం అనేది ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పాయింట్ మీరు అందరూ గుర్తుంచుకోండి, లాస్ట్లో మీకు ఇది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇలాగా 5 సంవత్సరాల వరకు అవకాశం ఇవ్వడంతో తాజాగా 2023లో ఈ జమిలీ ఎన్నికలు తెరపైకి రావడం జరిగింది. ఈ జమిలీ ఎన్నికల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే, మన మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారి నేతృత్వంలో ఒక హైపవర్ కమిటీ, 8 మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి హైపవర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ హైపవర్ కమిటీ మొత్తం అనలైజ్ చేసి దేశమంతటా ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్లో ఏముంది అంటే, ప్రధానంగా ఒకటి, ఎన్నికలు అన్నది కరెక్ట్గా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ, మరి అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న లోక్సభ ఎన్నికల్ని ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించి ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత 100 రోజుల్లోపు లోక్సభ లోకల్ బాడీ ఎన్నికలు, మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్స్, ఈ జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్ని పూర్తి చేసి మిగిలిన ప్రభుత్వాలన్నిటికీ కూడా లైన్ క్లియర్ చేయాలి 5 సంవత్సరాలు. ఎందుకు? ఎటువంటి ఎలక్షన్ కోడ్ లేకుండా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కానీ, సంక్షేమ అమలుకు కానీ ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడం కోసం. ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వం జమిలీ ఎన్నికల్లో అమలయ్యి ఒకవేళ ప్రభుత్వం పడిపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ప్రభుత్వం కూలిపోయింది, తర్వాత మళ్ళీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 6 నెలల్లోపు ఎన్నికలు నిర్వహించి, కేవలం ఏదైతే 3 సంవత్సరాలు ఉన్నాయో ఆ 3 సంవత్సరాల కోసం ఎన్నికలు నిర్వహించి తర్వాత మెయిన్ మళ్ళీ జమిలీ ఎన్నికలు లోక్సభతో పాటు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించాలి. ఇది జమిలీ ఎన్నికల యొక్క ప్రాముఖ్యత. సో అందరూ కూడా యూత్ కాబట్టి మీ అందరికీ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే, మీతో పాటు మీరు అందరికీ అవేర్ చేయండి. ఈసారి ప్రతి ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనండి, ఓటింగ్ శాతాన్ని పెంచండి. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు న్యాయ నిర్ణేతలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి. Next one, Boina Naga Navadip Sai. Boina Naga Navadip Sai, you get ready. Start. Namaste. I'm Divyashri Ravipati from Andhra Pradesh, Krishna List. In our journey towards progress, the way we conduct our elections profoundly impact our nation's future. While policies, leadership and visions evolve, constant cycle of elections often disrupt nations' development and also hinder effective governance, leaving key projects in limbo. Historically, India experimented with simultaneous elections for the Lok Sabha and State Assembly from 1952 to 1967. Political instability and also imposition of the president's
law eventually halted that practice. However, in 2017, the Law Commission of India revisited this idea, stating that constant cycle of election disrupt policy making and also increase expenditure. Around the world, developed democracies such as South Africa, Sweden, Belgium conduct synchronized national and regional elections. From these examples, we can understand that a unified electoral system can streamline governance and also increase the rate of elections and also decrease the expenditure. In 2019 alone, the Lok Sabha elections cost approximately 60,000 crores according to Election Commission of India. Imagine an India where taxpayer money, your money, my money, our money, is invested in developing schools, hospitals, and infrastructure instead of merely spending on repeated elections. This is not merely an debate. Higher levels of government are actively involved. A committee led by former President Ramnath Kovind ji is actively exploring for these ideas. And in the Constitution, 219th Amendment Bill of 2024 is introduced. And Prime Minister Narendra Modi emphasized that one nation, one election is the need of the hour. And also the Union Cabinet in 2024 September approved proposal for this very idea. In order to have a Vikasit Bharat, a developed nation by 2047, we all need a system which strengthens our democracy. A system which is transparent and reliable. A system which works for the people, by the people and with the people. A system which can ignite a spark of change that brings a way for Vikasit Bharat. A legacy of truth, a legacy of innovation, sustainability and unity. Thank you. Jai Hind. Leelavatini, you get ready. Good morning, respected teachers and judges and dear fellow partnership, fellow members. Today I want to say about reform which can change the democratic system of India, one nation, one election, which says about Lok Sabha and state assembly elections can be conducted simultaneously in the year. ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఎలక్షన్ జరగడం వల్ల జరిగేటప్పుడు చాలా టైం, రిసోర్సెస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటుంది, వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనే ప్రోగ్రామ్ని నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది కొత్తది కాదు, ఎప్పటి నుండి 1951 నుండి 1957 వరకు సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతూ వచ్చింది. కానీ కొన్ని రాజకీయ కారణాల వల్ల ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కొద్దిగా కష్టమైంది కంటిన్యూ చేయడానికి. దీన్ని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీనివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ MCC అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది చేసేటప్పుడు 1 to 2 months అలాగా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉంటున్నప్పుడు ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ కానీ, వెల్ఫేర్ వర్క్స్ కానీ, ప్రజలకు ఉపయోగపడే విషయాలు చేయడానికి టైం కుదరదు. ఇవన్నీ అస్తమానం చేస్తున్నప్పుడు టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అన్ని ఎలక్షన్స్ ఒకేసారి పెట్టేటప్పుడు ఒకసారి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి మిగతా టైం అంతా లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం గవర్నమెంట్ అనేది చూసుకోవడానికి వాటి మీద చేయడానికి ఉంటుంది. ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ అనేది ఎవరి ఎలక్షన్స్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అవే అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువ మనీ అనేది వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే అన్ని ఎలక్షన్స్ ఒకేసారి సైమల్టేనియస్గా 3 to 4 months కంప్లీట్ అయితే ఒకేసారి మనీ మొత్తం ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ, సెక్యూరిటీ కానీ, ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ కానీ అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా ప్రతిసారి ఫ్రీక్వెంట్ ఎలక్షన్స్ అవడం వల్ల వాటర్స్ అనేది విచిత్రింది ఎన్నిసార్లు ఎలక్షన్స్ పెడతారని చూస్తూ ఉంటారు. ఇలాగ ఎన్నో డిసడ్వాంటేజెస్తో వికసిత్ భారత్ అవడానికి వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ అనేది ప్రోత్సహిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. Good afternoon everyone, this is Leelavatini and I am an undergraduate third year student from Bapatla Women's Engineering College. So today I would like to express my point of view on one nation and one election.
So, first of all, what is this one nation and one election? It is the way of synchronizing, that is from general panchayat elections to the Rajya Sabha elections. That is from general common people to the educated people who will be getting a chance to vote in all the perspective forms. So, in this perspective, we get to know that there are so many advantages and disadvantages in the normal form of voting. That is, in a similar way, that we get to vote in a very 5 years form. So, using this one nation and one election form, there are many advantages. So, let's discuss about them in a very brief manner. That is, there will be a less expenditure. Then we can use this for the youth funding systems, and we can use also this for the many applications of the infrastructure, that is developing of the IT hubs in many sector areas. As we already know that Amravati is being developing now, so we can use that also. But using this Vikasit Bharat, that is one nation and one election, in a youth point of view, there are many more important things that I would like to discuss today. That is, you can create a very wonderful platform for everyone to not waste their time in any other platforms. Like in a one manner, you can create all elections and no people will get you waste of their time. That is, you can easily use them. And the next one is time management will be very easy. And the next thing that I would like to discuss is what is the youth point of view that we can help in the implementation of this youth parliament, that is one nation and one election. That is, we are ready to help in every platform that we can do it. That is by using the online voter application and verification systems and remote voter positions. That is, any person who can vote in their remote areas rather than traveling to their native places. That is the most important and the difficult thing that is facing by everyone. And in the polling booths, I would like to represent, that is, in the polling booths, all the paperwork is happening right now. That can be in a computer form. So this helps everyone to not make the malfunctions, that is, everything will be updated to the central and the state governments. So what if this Vikasit Bharat, that is one nation and one election fails? That is, you can get the legal choices, that is, there will be the differences between and disruptions between the religion, states and the central governments. By this, I conclude that you need to do what is best for the country, and being the youth, we are ready to help you in all the manners, and we are ready to help you as we are learning the technology. We can give you what is best for you by using the startups or anything. Thank you everyone. And I would like to end this with this. Let's elect together, empower together and arise together. Thank you everyone. Good afternoon, one and all. Good afternoon, one and all. My name is Srigram Babu. I am studying BTech first year in Acharya Nagarjuna University. I talk about one nation, one election. India is the largest democracy in the world. The one nation, one election is spearheaded by the central government under Prime Minister Narendra Modi. The key concept of one nation, one election is reduce cost, enhancing governance, and strengthen the democratic process. Simultaneously, elections are not a new idea. The first 4 general elections and state elections are conducted in 1952 to 1967 simultaneously. But this disrupted dissolutionally to certain of
sitting of state assemblies and the Lok Sabha. The decoupling of the state elections, the leading to the frequent elections we witness today. The reducing the cost, the experiences on logistics and manpower. Thank you for this opportunity. Good afternoon to fellow dignitaries and fellow students. I am from Bapatla Women's Engineering College, Bapatla. Today we are gathered here for on the occasion of one nation, one election, and the way, paving the way for Viksit Bharat. Currently, we are spending more than 10,000 crores of money for local elections and Lok Sabha elections. The number reaches the skyrockets. Frequently, elections means the mode of conduct resistance and expositions the many times a year. Holding the projects and welfare schemes like PM Awas Yojana and infrastructure development. By this, what we know to understand here is actually we are expecting the nation like this elections mode, or we are neglecting the most important facilities like health and education. Yes, the answer is we do not need the nation which is focuses on election and this process. We need the nation which focuses on the development and country progress. It's not a new one. It also developed in 1949, November 26 by the Indian Constitution and was implemented in 1951, October 26 and 1952, February 26. It was implemented up to 1967. By due to some issues, it was stopped. It is not a new one. In the Indian Commission of Law, in 170th article, it says the government elections was done by the government. And in 82nd article, it says the Panchayat elections and municipal elections are held at the same simultaneously within the 100 days of the elections, which was done by the home of the people and legislative assemblies. And in 324A article, it says the Panchayat and Panchayat and municipal elections was done in the same day. And in 325A article, it says respect the and give priority to all the voters in the voter list. And it says that there is a pros and cons. Due to the one nation and one election, we have some advantages. We can easily form the nation, form the government, and easily we can rule the nation. Thank you. Good afternoon everyone. I am Krishna Jyotika Sanka and I am from Tenali. First of all, I would like to start with one thing. Aikyam balam samajasya tasya bhavati santatam. What does it mean? It states that unity is the strength of the society. Without unity, the society becomes weak. So one nation, one election, a scheme proposed by the central government of India to streamline and to synchronize all elections happening in the country. Up till this, it's fine. But what's the problem out here? I feel this is one of the biggest and most important steps to receive and to satisfy the dream of Viksit Bharat. Let us take the example of 2024 Lok Sabha elections. It happened in the month of April. But afterwards, in the span of 1 year, more than 4 elections, that is the state body elections, have been happened in the state of Jammu and Kashmir, Maharashtra, and Jharkhand. So here lies the problem. The first problem is that the governance disruption. A model code of conduct is applied whenever an election is conducted in any state of the country.
So during this time, it is a pause button in all the progress and strategy making of the country. So let's take an example of Maharashtra, wherein more than 300 days of governance was lost in the last 5-year term period. What a pity. Are we electing for 5 years or for 4 years? So let me leave you with this thought. The second thought is about the expenses. We have read about 1 lakh crore rupees have been spent upon this elections in the 2024 elections. So when you combine about the state body elections and also the local body elections, it might be adding around some 2 to 3 lakh crore rupees. So this is a huge and a staggering amounts. So these amounts can be used for many other purposes such as infrastructure development and etc. And we have our leaders, so-called leaders today. But these leaders become politicians during the elections time. They focus upon winning the elections rather than the welfare of the people. Talking about the most important metric, that is the financial metrics. With the inclusion of this one nation, one election, one nation scheme, it is said that the GDP would be boosted by 1.5%. That is 4.5 lakh crore rupees would be taken into the economy, and the inflation would be reduced by 1%, government expenditure on public services would be increased by 18%, and also the most important factor is that we would be having a lot of development. So as they say, there are challenges in every part of the thing. Even with this type of election mode also, we are going to have some challenges. But we have to face the short-term challenges with grit so that we can reap the long-term benefits. I just want to say one thing. I dream of a nation where we can have leaders but not politicians. We must have development, not destruction. We must have efficiency, not expenditure. And I dream of a nation where we can have unity. So that is about one nation and one election. And as they say, democracy is of for the people and by the people. Because Bharat is also of the people, for the people and by the people. Let's work towards it. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Haripriya Krishna, Haripriya, please follow. Amruta Shali Josh. Amrut Shali. Shali, Amrut Shali. Hala Leela Vadri. Leela Vadri, please come first. Hatabi Chaitanya. Certificate తీసుకొని వెనక్కి వెళ్ళండి. హరపా కీర్తనారెడ్డి. కీర్తనారెడ్డి గారు ఉన్నారండి. రమ్మని. లావణ్య, ఆర్ లావణ్య. జంగం ఉమారాణి. ఉమారాణి. బి రమ్య. యహూవి కేంద్రం గీతాభ్యాస రచనగా కోరుతున్నాము. బి జ్యోత్స్న. జ్యోత్స్న. రూపేశ్వరి దేవి. రూపేశ్వరి దేవి. హిమశ్రీ ఎం. హిమశ్రీ. రిజ్వానా, షేక్ రిజ్వానా. అమర చిన్నేశ్వరి.
Sheikh Asma. Amulya, collegiate Amulya. Mari Babu. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా సర్టిఫికేట్ రాసిన వాళ్ళు? సరే, మీరండి అందరూ wait. Ma'am, wait. Yeah, okay.